Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Plácido Doménech y sí, como algunos llamáis, hoy toca cafelito, bueno, lo de cafelito no me gusta mucho, cafecito o café X, café con xHUB.AI. Y hoy tenéis también programa doble. Esta tarde tenéis un debate ahí, luego lo comentaré. Bueno, hablaré, tenemos que hablar de Ani, se va a llamar. Viene Samuel M. Lemos, viene también Pablo Ruiz y hay un par de personas pendientes de confirmar, pero bueno, la gente está de vacaciones de todas maneras. Es verdad que
Bueno, esta semana tenéis un programa completito. Mañana tendremos a David Vivancos, que sé que tiene muchísimo tirón, muchísimos seguidores, amigo, un top talent, sus programas de los más escuchados en el canal y alguien que es un lujo tenerlo y escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, traemos lo que podemos, la gente está de vacaciones, los debates lo mismo, pero bueno, esta semana tendremos 2 debates y un X-Talks ahí, más Inside X, cafecitos y idas de olla. Idas de olla. Bueno, no sé si lo he dicho, pero soy Plácido.Domenech, nuevo Inside X, nuevo programa en xHUB.AI. Gracias por estar ahí, amigos. Gracias por acompañarme, por acompañarnos. Buenas tardes a todos y vamos a abordar un tema que sé que os encanta. Quería haber tocado este tema el domingo, pero tampoco me lo quería dejar. Es una charla que es de hace un tiempo, pero me parece que es una de las mejores charlas sobre conciencia que hay. Hay más. Entiendo que habrán mejores, peores y de todo tipo, pero es una de las mejores y además con 3 de los mejores y creo que 3 de los que lo tienen más claro, o como mínimo de los que entienden bastante de qué va esto, para bien, para mal. Pueden no estar de acuerdo, ¿vale? Pero vamos a tener a Penrose, a Faggin y a Kastrup, Bernardo Kastrup. Apoteósico, vamos. Una charla que va a durar 1 hora y media, ¿eh? Es decir, que si la charla dura 1 hora y media y yo que este tema me apasiona, a vosotros también, y sabéis que los Inside X están hechos para debatir, para tener interacción entre vosotros, entre la comunidad, entre los oyentes, pues bueno, entiendo que va a ser largo, así que vamos por ello. El título del programa es Conciencia Cuántica, existe la función de onda, es el colapso real. Vamos a hacer una pequeña introducción. Y vamos por ello. Bueno, este es el programa. Espero que no me censuren Google pensando que saco aquí imágenes subiditas de tono, porque es Ani de Grok 4. Vamos a tener el debate esta tarde, ¿vale? Así que bueno. Pero va a tener más mujeres. De momento solo somos hombres, somos chicos. No lo sé, porque luego, bueno, es que aquí, a ver cómo, qué digo y cómo lo digo. Va a ser un programa controvertido, ¿eh? Estoy viendo a ver si también viene Larso, pero no me ha contestado aún. Va a ser controvertido. Podría ser un LLM3, que sabéis que los programas LLM en xHUB.AI son los Loving Learning Machines. Si me veis un poco acelerado hoy, es que estoy un poco cabreado. Es que, bueno, luego lo comentaré. Pero es que... Bueno, presenta y dirige el crack Plácido Doménech Espí, que soy yo, vuestro servidor. Muy contento de la respuesta del evento de la Cámara de Comercio. Estáis pidiendo todos el acceso a Discord. Verano, es decir, es una auténtica locura. La verdad es que a nivel de comunidad xHUB.AI es muy, muy top y estoy muy contento, de verdad. De otras cosas no lo de la gente. Bueno, de algunos, en lo de LinkedIn me pone ya en los nervios y pienso, Plácido, tranquilízate. Pero es que es tremendo, me siento impotente. Amigos, me siento impotente. Y queráis o no, hago un gran esfuerzo, también porque me apasiona, me divierte, lo disfruto. Pero cuando veo determinados posts, comentarios, respuestas que me hacen cuando me curro la respuesta, gente amiga que hace un post que digo, ¿esto ahora en serio? El análisis del somos software. ¿De verdad? ¿En serio? Bueno, xHUB.AI, la comunidad de Inteligencia Artificial y Ciencias transversales de habla hispana, 5ª temporada. No hemos parado ni en verano, ni en invierno, ni en navidades, ni en... Bueno, a veces paramos cuando haya que parar, pero luego siempre recuperamos y hemos recuperado un ritmo alto. Esta semana, si no me pasa nada, pues ya os he dicho, va a ser una semana apoteósica. Que espero que sea como las del resto del verano, porque hay una cantidad de contenido que no podemos dejarnos atrás, que quiero ver, y así que voy a poner el
el turbo en cuanto a cantidad, calidad y hacer 1 o 2 programas mínimo por día, incluidos sábados, domingos, festivos y qué más, ¿vale? Y bueno, está transmitiéndose por X, YouTube, LinkedIn, Rumble, Kik y Twitch. Estoy pensando en lo de la plataforma. Porque es... lo del podcast me tiene también cabreado. Lo de todo el tema de iVoox y el podcast. Cómo se gestiona. Entonces estoy llegando a un punto límite en que sé que la solución es crear una plataforma independiente, pero claro, eso vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y que no se pierda el feeling, que no se pierda la audiencia, que no se pierda la visibilidad, sino al contrario, tengamos más cantidad, más diversidad y podamos llegar a más gente, que es al final lo que se pretende. Si os gusta el canal o el contenido que estáis viendo, que vais a ver, poned un me gusta, compartidlo, comentadlo, sobre todo comentarios, que me gusta mucho. Suscribíos a YouTube, a la plataforma de podcast, iVoox o cualquiera en la que estamos transmitiendo. Y si queréis uniros a la comunidad de Discord, cosa que os aconsejo, seáis fans de xHUB o no, hay una cantidad de contenido brutal. Entonces, bueno, es un espacio muy interesante, ¿no? de contenido y de debate. Si queréis uniros al Discord, pues me enviáis un mensaje directo por redes sociales o un correo. Desde aquí tengo que advertir una cosa, que como me llegan mensajes por un montón de canales y aún no lo tengo centralizado, pero tampoco son tantos, pues si se me pasa algún mensaje o no os contesto, insistidme, ¿vale? Que si no os contesto no es por nada, es porque se me ha pasado entre tanto mensaje. Entonces, bueno, pues me volvéis a insistir y no os preocupéis, que estamos aquí también para serviros y para daros introducción a la comunidad o a este mundo apasionante de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y si queréis apoyarnos económicamente, pues comprarme un café o un helado en buymeacoffee.com o en PayPal, en la cuenta Plácido, o a través de Superchat en YouTube. Y vamos a ver, he recordado un poco lo que son las introducciones, pero sí que quería comentar antes de ver el programa con vosotros algo, ¿no? Sí que quería comentaros algo. Un segundín. Quería comentaros algo, y es la actitud, no sé cómo decirlo, no sé cómo definirlo. Yo creo que no se entiende lo que está ocurriendo. Y dirás, bueno, solo lo entiendes tú, Plácido. No, bueno, ahora mismo sobre lo que voy a decir no vaya a generar mucho debate, más que expresar mi opinión, y vemos el programa, y sobre el programa sí que generamos debate si queréis, pero yo veo que gente multidisciplinar desde varios puntos, profesiones, experiencias, pero muchas veces la gente con mayor experiencia tienen una visión de lo que es la inteligencia artificial, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, que es increíble. Hoy me ha contestado alguien que me dice que los modelos de inteligencia artificial fallan en sus respuestas un 95%. Y yo digo, un 95%, este señor, ¿qué tecnología utiliza? Porque no será la misma que la mía. O bueno, que la mía, la que utilizo yo, la que utilizamos todos, unos programando, integrando, otros desarrollando, investigando, otros usando. El 95% es erróneo. No, pero se le puede sacar valor a ese 5%, perdona. ¿En qué contexto utilizas esas soluciones o qué modelos son? Y no te contesta, la gente no te contesta. Entonces me parece enfermizo estas posturas y otras en las que la gente empieza a dogmatizar, a aplaudir como hooligan determinadas posturas que son rebatibles. Yo hoy he visto, voy a decir, venga, un análisis de la entrevista famosa de Mantaras. ¿No se llama Mantaras? Es que no me acuerdo cómo se llama. A ver, un segundo para Mantaras. Ahí, a ver, un segundo. Ramón López de Mantaras, la famosa entrevista, ¿no? Un análisis de la entrevista, ¿no? Y yo
leía el análisis y decía, ¿le contesto o no? Y claro, yo no sé, empiezo a entender que esto ya no va de convencer a nadie. Esto va simplemente de que venga la ola y que deje debajo de la ola quien tenga que dejar, que deje arriba quien tenga que dejar, que se cree lo que se tenga que crear y se destruye lo que se tenga que destruir. El mono solo grita. Y el mono que intenta estar por encima de la ola o avanzar o ver otra visión o construir otro mundo es apedreado, es quemado, es cancelado, es vilipendiado, es ridiculizado. Yo ya os dije que tengo, no miedo porque miedo no tengo, a la entrevista que saldrá en agosto. Bueno, en agosto pues en agosto será dentro de poco, ¿no? Dentro de una semana o dos. La entrevista de inversión racional, la segunda, el round 2, ¿no? La primera salió el año pasado, fue una de las charlas más vistas del canal, la más vista de IA del canal, una de las más vistas en ese mes en el mundo, porque llegó a casi 300.000 reproducciones. Entonces, bueno, yo aluciné un poco, ¿no? Tuvo muchísimo éxito, vale. Esta segunda va a impactar, no digo que sea mejor o peor, pero va a ser aún más controvertida, ¿no? Por todo lo que plantea. Y luego la que sale en septiembre en otro canal también va a ser controvertida, pero sobre todo la inversión racional por la difusión que tiene. Y uno piensa que cuando se escuche, pues bueno, lo voy a recibir, no sé. Yo hago bromas de esto, ¿no? Pero cualquier día en un evento que participe o vienen aquí con las antorchas aquí. La gente, la sociedad, la humanidad está a un nivel de conciencia, a un nivel de percepción, a un nivel de establecer propósitos, buscarlos o crear nuevos, que es lamentable, da mucha tristeza. Da mucha tristeza y me encontré un canal, que bueno, luego si queréis, tenéis curiosidad me lo pedís, lo busco o lo pongo en el canal, que es de las escenas, pequeñitas escenas de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, en 4K, en alta resolución y observándolas y escuchándolas uno se da cuenta que no hemos avanzado nada. Que somos los mismos que toleramos todo eso y que si volviera a venir volvería a ocurrir igual o peor, ¿no? Y nos tiene que hacer reflexionar de cuál es el mundo que estamos tolerando y qué mundo estamos o queremos construir. Hoy he publicado, ya sé que es un tema político, parece ser que han publicado un manifiesto apoyando a Pedro Sánchez, que continúe, a pesar de los pesares, da igual que sea todo corrupto, que siga ahí por los siglos de los siglos, amén, apoyando la dictadura y un dictador y un sistema corrupto. Podríamos hablar del otro lado, obviamente, pero esto ya es casi que un partido de hooligans, de fútbol, donde hay hooligans y hay poca humanidad, poco intelecto, poca razón, poco progreso real, poco mundo nuevo, futuro nuevo, sino lo que hay es monos gritando. Y ahora con cartitas, la mayoría los de la ceja, nuestro amigo Zapatero. Y cuando uno ve esto en España, pero que también hay situaciones similares en otras partes del mundo, obviamente, pues uno se pregunta que en esta nueva era de la inteligencia artificial, donde vamos a superar retos y límites, ¿qué nos espera? Que una minoría sea atacada, sea vilipendiada, sea considerada el enemigo. Muchos ya se plantean parar la inteligencia, luego lo he escuchado. No, es que hay que parar la inteligencia. Es que si nos supera, lo tenemos que parar. Y si tú eres un mono que solo grita, ¿qué tenemos que hacer contigo? No, es que yo soy un humano y tengo derecho. Ah, ya, pero si creamos una superinteligencia o una inteligencia superior a la humana, no, porque es como una aspiradora rumba, ¿no? O sea, un robot, pues mismo, ¿no? Pero luego a los animales y los perros sí, que me encantan los animales, ¿no? Pero no hay una coherencia. Y como siempre he dicho, necesitamos una visión, una nueva cosmovisión
profunda del ser humano, de la realidad y de la trascendencia, ¿no? Y yo creo que esta charla nos puede ayudar, porque analiza desde un punto de vista científico, físico, con sus límites, por parte de tres genios muy distintos, algo como otro gran debate como la conciencia cuántica. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí por el chat que hay un montón de comentarios. Buenas a todos. Bueno, abogado del diablo, buenas, un abrazo. Morcillete estaba elucubrando si se había roto la junta de la tróbola. Fantástico programa con Emilio Soria, sí. Mira, tengo que decir una cosa de Emilio. Al final no creo que se moleste, más bien todo lo contrario. Me acuerdo que el primer programa que vino, yo digo, este hombre que es un auténtico crack. Si podéis ver la primera entrevista, no sé si estaréis conmigo o no, no sé, a mí me quedé mal. Fue de las entrevistas que dije, no lo he hecho bien, no lo he hecho bien, no he conseguido. Sé que muchas veces soy muy incisivo y tal, pero con Emilio digo, no sé, no lo he conseguido. Algo ha pasado que no ha encajado. Y no quería perder a alguien como Emilio porque, bueno, aparte que está en Valencia, bueno, da igual que esté en Valencia o en la China, ¿vale? Pero bueno, alguien cercano, tal. Y luego en varias intervenciones que ha tenido en los programas, yo digo, este tío es ahora sí brillante, seguro, tal. Y luego hemos hablado por LinkedIn, chat, nos queremos conocer en persona y me parece es una persona fantástica, un referente, todo lo que hace, una trayectoria. Podemos pensar igual, diferente, pero alguien a seguir y al que y con mente abierta, ¿no? Y la verdad es que la última charla con él fue pues, también muy buena, como la de Merelo, que está como el segundo contenido o programa más visto del canal. Y entonces me gratifiqué de que realmente estuviera a gusto, que pudiera haber mostrado y expresado pues, como él es. Y fluyó muchísimo mejor, ¿no? O al menos yo, mi percepción es esa. Así que me gratifica que os guste la xHUB.AI de Emilio, porque como os digo, para mí es un referente, alguien que quiero ver si podemos hacer algo juntos, porque yo creo que uno de los placeres de la vida es rodearte de gente, da igual más o menos, ¿no? Es decir, es que a mí, y por supuesto, más inteligentes, más capaces, multidisciplinares, pero ahí no hay grados, ¿no? Sino gente capaz, con espíritu, con ganas, y Emilio es uno de ellos, ¿no? Y cuando he estado con él, pues es un tipo que me encanta y bueno, me alegro que os haya gustado el programa. Abogado del diablo, Kastrup. Quizá hoy también te peleo un poco. Bueno, Kastrup, a ver. Un segundo. No tengo el libro. Espera un momento. Bueno, este libro de nuestro amigo Bernardo Kastrup, Pensar la ciencia, es fantástico. Os lo recomiendo encarecidamente. ¿Vale? Brutal. Vale, dicho lo cual, a ver, Kastrup, estoy súper alineado con él. Buenas tardes, Rafael. Una raneta, ¿cuánto tiempo? Confieso que soy mal estudiante. Voy con retraso de escuchas de programas, pero los escucharé. No me da la vida para más. Ya. La verdad es que generamos bastante contenido, pero bueno, lo importante es que lo que intento es que se puedan escuchar de forma independiente y luego aportar valor. Tengo que decir a la gente que escucha por podcast que siempre hay algún comentario en este sentido, que los Inside X, donde analizo entrevistas o programas, no todos los Inside X son así, hay algunos que solo hablo yo, pero en este en concreto, pues sí, vamos a analizar un programa en inglés y no lo vamos a subtitular, con la IA podríamos hacerlo, pero se pierde muchísimo y no me compensa y lo dejamos con subtítulos en YouTube y en inglés en el podcast. Siento que la gente no lo entienda, quien no entienda el inglés, pero de momento va a ser así. Buenas tardes, señor Magic. Lo de cafelito, ya. Está aceptado por la RAE como cafetito, cafecito y cafelito. No sé, cafelito me suena raro, pero bueno, está aceptado por la RAE, está aceptado. Den like, los que se olvidaron, sí, es importante. Vamos a ver si llegamos, yo creo que sí. Vamos por en YouTube, no es mucho, son 17.000, vamos para 18.000. Está bien porque pensad que estábamos bloqueados en 7.000, pero ahora ya el canal va bastante más rápido. Esperamos llegar a 20-25.000 a final del verano, por el esfuerzo.
Sí, sí, voy a poneros aquí el Discord, pero sí, en las descripciones de los programas podíamos poner más cosas. Voy a poneros aquí el Discord. A ver si cabe eso, poner likes. Rafael Navarro, cuando te critican pero no indican ni la fuente ni el cómo lo descubrieron, es criticar por criticar. Es que ya yo también lo siento, ¿no? Y en el chat o en las redes, llega un momento que hablar por hablar. Abogado del diablo, los monos son los que hacen la guerra, que solo se diferencian de monos tirándose mierda por la tecnología que hay. Ya, eso también, al final. Guillermo Brandt, la conciencia o conciencia cuántica es una teoría sin base. Bueno, Guillermo. Dejarse deslumbrar por sus autores es una bofetada al intelecto. Bueno, esa frase dicha así, primero yo creo que desconoces bastante lo que es, entiendo, no sé, si no, argumentanoslo, lo que es la información cuántica, realidad no local, la conciencia. Creo que vamos a hacer más caso a Penrose, Faggin y Kastrup y otros que te diría, pero esa frase simplemente si la dices así, siento decirte que la bofetada al intelecto es tu comentario. Pero bueno, te doy tiempo para que puedas argumentarlo. Alberto de Zenit, hablan de que van a desaparecer muchos oficios, pero el que está en todo su apogeo es el santo oficio contra la IA. ¿Ves? Alberto Zenit siempre es muy fino y me gusta. Sí, es una buena frase lo que acabas de poner. Es verdad, es que lo vamos a ver. Aquí en España, el santo oficio contra la IA, vamos, y con los corbatines y además remunerado. El Kibaleón ya hablaba de que el universo es mental. Vale, vamos a ver. Vamos a poner la charla y vamos a por ello. Que es larga, así que... Un segundo. Ay, Ramón López de Montaraz. Venga, un segundo. Es un programa, ya os digo, es largo, ¿eh? Es 1 hora y media. ¿eh? Así que nada, va a ser intenso. This is a conversation between the first physicist who made the explicit link between quantum mechanics and consciousness, Sir Roger Penrose, and the inventor of the microprocessor, Federico Faggin, who is also a physicist and has just written a book about his own quantum theory of consciousness. Why should consciousness even exist if it has no causal power? That's my question. I would agree that clearly it does exist, and I think I agree with you there. The fact that it can have a causal effect is the only reason why beings have evolved with it. Roger Penrose and Federico Faggin agree on one important point when it comes to consciousness. It cannot be computed. A computer, in the sense that we mean it, which is a computational system, will not ever be intelligent. Understanding, intelligence, consciousness are words that are often used interchangeably by Roger Penrose, and according to him, they involve quantum mechanics. For more than 2 decades, he's been working on a theory about quantum effects in microtubuli in the human brain that recently seemed to be substantiated by empirical findings. Now, Federico Faggin, in a sense, builds on Penrose's ideas, but not in the way you would think. According to Faggin, consciousness is not caused by wave function collapse, it's more fundamental. Quantum fields themselves are consciousness. Collapse, then, is just consciousness expressing itself. Consciousness and free will must be postulates. It must be a postulate in the sense that consciousness and free will cannot be explained in any simpler ways than the fact that they exist. If you start with consciousness and free will existing, we can then explain why quantum physics has to have the crazy properties that it has. Here Penrose disagrees, mainly because he is dissatisfied with quantum theory altogether. According to him, it's not a complete theory because it leaves out an understanding of what wave function collapse actually is. Well, as Einstein and Schrödinger said about it, it's an incomplete theory. I'm not as polite as they are. They were saying it's incomplete. I would say it's actually not even quite correct
then what has to go on in the brain, in the conscious being, what has to be something which is not just evolving according to current quantum mechanics, it's evolving according to that theory we don't yet have, which is the more complete theory in which the collapse of the wave function is part of that theory. As a philosopher moderator who understands quantum theory, we had Bernardo Kastrup join in, who stirred things up a bit. Federico and I dare be with Federico on this one and not with Sir Roger. I don't think collapse really happens. I think if we eventually get to a deeper understanding of what's going on, I think we'll realize that there is no collapse. It's an epistemic, it's a transition from an epistemic idea to an ontological one. Sir Roger is raising his hand to his forehead. But I don't see how you can say it doesn't happen. I mean, you have to have something which looks more or less like the classical world. And if you don't have the collapse of the wave function, the quantum evolution of a state does not look like the classical world. In this conversation between Penrose, Faggin and Kastrup, we hit on the mysterious divide between the quantum and the classical world and how it relates to consciousness. Penrose, perhaps the oldest and wisest, made a confession, namely that los subtítulos creo que luego se activan. Os lo digo porque creo que me pasó, porque al principio sí que lo vi. that he once tried to close the quantum classical gap by believing in the many worlds interpretation of quantum mechanics. Is that it's a good thing to have had in certain stage of your life to have believed in the many worlds interpretation of quantum mechanics. The shorter period, the better. I did go through such a stage myself, of believing in the many worlds interpretation. Welcome to the Essentia Foundation's YouTube channel, and before you watch further, may I ask you to like and subscribe, because it really helps us to produce content like this. And I advise you to turn on subtitles below for a better viewing experience. Enjoy the conversation. First of all, a very warm welcome for Sir Roger Penrose, who's joining us from Oxford, and known to be one of the greatest physicists of our time, a Nobel laureate, and someone who has made huge contributions outside of physics as well, studying consciousness and coming up with a testable theory about the relationship between quantum mechanics and consciousness. Then we have Federico Faggin, inventor of the first microprocessor, the touchpad technology and the touchscreen technology, and one of the founding fathers of neural networks, who now also has a theory about the relationship between quantum mechanics and consciousness. And to me, sort of the catalyst in meeting both of you gentlemen has been this gentleman here sitting next across the table, Bernardo Kastrup. And Bernardo, it was through an episode I did on Conscious AI that had you in it, Sir Roger, with your chessboard position. And Bernardo, you knew. Voy a ver un momentín porque es raro que no, que a este punto no estén activos. Federico is making. May I ask you, Bernardo, you have an understanding of Sir Roger's work and theory and an understanding of Federico's. Where do you see the main differences, and what do you think is the good question now for Sir Roger to reflect on hearing this new theory of consciousness? Yeah, I can't compare to these two giants, but I'm looking in from the outside and I try to make sense of what they have been saying. Sir Roger, in The Emperor's New Mind, which I think is from 1988 or 89, 88, right? I think. Yes, I don't think it's around about that. Yeah. ¿Por qué no salen los subtítulos, tío? ¿Por qué no salen los subtítulos? ¿Por qué no salen los subtítulos? A ver, vamos a... Está en el 17, un segundo, a ver si sale a mitad del vídeo. Pero sí. About your ontology, Nian, I think you have sometimes said that you think mathematics has some ontic status in our universe, that there is a realm of mathematics, and that would say that it isn't only a map of reality, but it is like it truly exists. Yeah. Oh, I see. That's a slightly different question. Ahora. Yes, I would say it hasn't. so if we Ahora se han activado, madre mía. Thing in mathematics, and that there are certain mathematical problems which don't have a computable solution. They have a solution of some sort, but they're not
solutions that you can put on a computer. So I was aware that there were such things. Vale, en And español. that what I found ¿vale? most striking about En inglés. Steen's lectures Claro. was when he collected microchips. And I think it's good to first start with your theory, Sir Roger. And I previously interviewed you in 2021, and then in 2022, I followed this news website that said that your colleague Larios Josi had come up with experiments that made it very difficult to have your theory still be credible, because you would say that quantum effects cannot be possible in microtubules. But then 2 months ago, I read in a journal paper coming out saying that these effects are now experimentally established. So I thought Sir Roger must now be triumphant that the experiments are now in favor. So I'm very curious where you now are with your theory. Well, as far as experiments are concerned, I think one has to be a bit cautious about it all. So I'm not an expert on experiments, but I certainly have a colleague who, although the recent experiments you refer to seem to be supportive of the point of view I'm putting forward, he was a bit skeptical, thinking it might be a bit wishful thinking, experiments. So I just have a neutral position on this. I can't really judge the experiments. And exactly how one might make observations, experimental observations, to see whether the argument would have to be that one has quantum effects in microtubules, these little tiny parts of cells. And this has been the argument for quite a long time, ever since I had a communication from Stuart Hameroff. I'd written my book, The Emperor's New Mind, which was trying to put forward my viewpoint with regard to consciousness. And at that time, I had no idea how you could find anything in the brain which seemed to support what I was doing. And it was interesting to hear from Stuart Hameroff, who read my book, and his job was to do with consciousness, namely to turn it off in a reversible way, because he's an anesthesiologist. He was at the time, he's now retired, at the University of... Bueno, aquí está hablando, evidentemente, de la teoría de la conciencia de Penrose y Hameroff, con el origen en los microtúbulos y los efectos cuánticos que han sido confirmados. No evidentemente que esos efectos cuánticos sean la conciencia, sino que existen esos efectos cuánticos en esos microtúbulos, ¿no? Yes, Arizona. And he introduced me to the notion of microtubules, of which I was completely ignorant previously. I'm not a biologist, I'm not a physiologist. I don't know the details of what's going on, so I have to trust other people when it comes to that. But the arguments that I had originally came from mathematical logic. I had attended, as a graduate student, 3 courses that were nothing whatsoever to do with what I should have been doing, which had to do with pure mathematics, algebraic geometry at the time. And one of the lectures I went to was a lecture given by a man called Steen on mathematical logic. And he explained how the Gödel theorem worked, and what the notion of computability I learned from him too, as a definite thing in mathematics, and that there are certain mathematical problems which don't have a computable solution. I mean, they have a solution of some sort, but they're not solutions that you can put on a computer. So I was aware that there were such things, and that what I found most striking about Steen's lectures was when he came to the Gödel theorems, and I was a little bit disturbed by the idea of Gödel's theorems, because I'd heard about them before going to graduate work, and I wasn't very happy with the idea that it seemed to show there were things in mathematics you couldn't prove. What I found reassuring was that the actual argument, the Gödel argument, is to show if you have any system of proofs that you accept as acceptable as proofs, and you could in principle put them on a computer, then what Gödel shows, how you construct a sentence, very clever way, which you could see is not provable by those rules. But what struck me as most
remarkable and most reassuring in a way was that your understanding of why the rules work enable you to transcend the use of the rules. So it's understanding why the rules work, which enables you to see why the Gödel theorem is true. You see that it's true, but not derivable by those rules, but it is derivable by your understanding why those rules are actually correct for the mathematical results. Yeah. This also leads, of course, to that chess position that you showed me then, which had to do, right, with AIs. A halting problem is triggered, so to speak. And the human mind somehow, because it understands chess, can solve the puzzle, whereas AIs will just start computing forever. Well, yes, but I guess that particular example, probably the computers have grown in power since then, and it may well be that they could solve that particular problem. But any specific problem in chess is a computable issue. So I think nice because we have a founding father of the microprocessor sitting on the other side of the table. Federico, to share with Sir Roger your view about why consciousness cannot be computable. Yeah. Well, my ideas start by saying that consciousness and free will must be postulates. It must be a postulate in the sense that consciousness and free will cannot be explained in any simpler ways than the fact that they exist. And we have the proof within ourselves. It can be a subjective proof, but it is a proof within ourselves. So if for a second then we start there, and by the way, that postulate is self-evident because we all know that we are conscious, and we all know that we have a certain modicum of free will. So starting there, then together with the Professor Giacomo Mauro D'Ariano, which you may know is a expert in information, quantum information, and he is the one that actually showed that if you start with 6 postulates that are quantum informational based, you can derive quantum physics out of them. So with D'Ariano, we came up with a way of thinking about consciousness that makes a lot of sense to me, and that is that if you start with consciousness and free will existing, we can then explain why quantum physics has to have the crazy properties that it has. Specifically, we can explain why quantum information has to have the no cloning theorem and Olivos theorem, which we can discuss a little later, and then why the collapse of the wave functions cannot really exist as such, but it is a expression of a free will decision of a field that has consciousness and free will. So consciousness and free will are then causing, in a sense, the physics, which is the informational aspect, not the meaning aspect, not the semantic aspect, but the informational, the semantic aspect of reality to manifest the way it does. So, with this theory then, not only does it make sense to start with a conscience and free will existing and being true by definition and being fundamental properties of all the fields, of quantum fields. The quantum field of electrons is conscious, is self-knowing, is within the consciousness itself. And the symbols used to communicate, which must be shareable, existing in space-time, are the excited states of the fields, which are what we call electrons. But the electrons then in this idea, in this way of understanding reality, are just the symbolic aspects of reality, where the semantic aspects of reality are within the field itself. So this theory seems to then explain, to really show that our conscious experience is, in particular, qualia, that is the perceptual way in which we
understand reality, we begin to understand reality, we have these sensations and feelings that allow us to understand reality, that perceptual qualia are represented by quantum information, because quantum information is private, it cannot be reproduced, no cloning theorem, and also what we can say about or we can measure about that state is only 1 bit per quantum bit. So, which is exactly what we do, because what I feel, when I transform what I feel in symbols, in outer symbols, shareable symbol, classical information, those symbols are in fact only a small portion of what I feel. The love that I feel within myself for a son, for example, it's not a number, and it has dimensions that go way beyond any possible measurement. It's a dynamic form, it has depth of perception that I need to understand within myself. So qualia can be represented by a quantum state, a pure quantum state. So anyway, this is the essence of this theory. Sir Roger, before I give you an opportunity to reflect on this, because this is of course a whole... Bueno, aquí ha dicho algo que me parece interesante, ¿no? Bueno, yo estoy muy alineado con Federico Faggin en ese sentido, ¿no? Y ha definido a qualia, es un concepto, es una palabra, evidentemente, pero lo ha definido, me parece bastante correcto, que es la representación de un estado cuántico o un conjunto de estados cuánticos, que además son únicos, se producen de forma única por la misma ontología de la realidad, de la capacidad de no duplicación o replicación o clonación, algo demostrado científicamente. Entonces, sí que me parece muy interesante toda la base, mucho más interesante que la de Penrose, de basar el estudio de la conciencia en la información cuántica, en la diferencia entre realidad bit y realidad cuántica, quantum bit, quantum information, y la derivación de la física cuántica como una derivación de la información cuántica, y no al revés, porque la ontología de la realidad, algo también comprobado, experimentado, es cuántica, ¿no? Es decir, vivimos en una base, en un sustrato o en una información, código cuántico, ¿de acuerdo? Es decir, aquí también hay cosas, a ver, que tenéis que ir a la charla y a las referencias que da, por ejemplo, Faggin, de este investigador y de muchos otros papers, y al final todo esto está en debate, pero tampoco dogmaticemos, en todo tiene que ver, en todo ser vivo con cerebro tienen lugar los qualia. No, los qualia donde se producen, no sabemos si es exactamente tampoco si es un estado cuántico. Al final el cerebro actúa de emisor-receptor. Entonces, ni siquiera sabemos dónde se produce eso. Es que volvemos a lo mismo, no sé por qué tenemos que llevarlo. ¿Tienes alguna referencia que los qualia, evidentemente ahí se manifiestan efectos, como dice, por ejemplo, Penrose con los microtúbulos, ¿no? Pero no sabemos exactamente si lo que se produce es el resultado de la experiencia o de la cognición o de la observación de ese flujo de información, ¿no? de estar en interacción con la simulación, llamémoslo así, ¿no? Sí, eso tiene razón Kepler. Es decir, la incompletitud de la mecánica cuántica. A ver, vamos a ver. Primero, estamos en un tema, pues, estamos en el gran tema, ¿no? No vamos a abordar esto desde el dogma, cada uno lo que aborde esto. Hay cosas que sí que son más experimentales, demostradas, científicas, pero evidentemente no dejan de ser teorías, aproximaciones con más solidez o menos, más científicas o menos, más filosóficas o menos. Hay saltos lógicos como en los microtúbulos de Penrose, porque al final es como dices tú, bueno, se produce un proceso cuántico, un efecto cuántico, ¿vale? Es correcto, pero ¿quién te dice ahí que haya exactamente ahí? Bueno, se produce un efecto cuántico, sí, pero no eres capaz de decodificarlo. El problema es que quizá toda esa decodificación esté más allá, ¿no? De nuestra propia capacidad. Quizá ahí la inteligencia artificial nos pueda ayudar, ¿no? A superar nuestras propias capacidades a la hora de analizar toda esa información. Tanto colapsada como cuántica, que es el origen, ¿no?
Entonces, bueno, pero bueno, al final una charla súper interesante porque ya Penrose está revolviéndose. Ya Penrose está Theory revolviéndose. I think, 100 things to say about this proposal Federico is making. May I ask you, Bernardo, you have an understanding of Sir Roger's work and theory and an understanding of Federico's. Where do you see the main differences, and what do you think is the good question now for Sir Roger to reflect on hearing this new theory of consciousness? Yeah, I can't compare to these two giants, but I'm looking in from the outside and I try to make sense of what they have been saying. Sir Roger, in The Emperor's New Mind, which I think is from 1988 or 89, 88, right? I think. Yes, I don't think that is around about then, yeah, 89. Están hablando del libro de la mente del emperador, ¿no? Un libro que la mayoría de vosotros conoceréis, y si no conocéis, pues un libro de obligada lectura para entender o abordar estos temas, ¿no? The key point I think he makes is that consciousness can jump out of the system. Consciousness is not a formal system. In other words, a system of axioms and rules of derivation that you can produce theorems out of it. Consciousness can step out of that formal system and acquire a form of insight that cannot be formalized that way. And that may have something to do with quantum mechanics, because quantum mechanics doesn't seem to match with Aristotelian logic. So it gives us an opportunity or a way of thinking about how physical systems or how natural systems could not be just a formal system. So that's the link there. It's the jump outside of formal systems that is linked with quantum mechanics in some way. Federico comes at it perhaps from the other side and meets Sir Roger's ideas. Federico says, things as they are in themselves are conscious states. And our best model of these conscious states, of things as they are in themselves, is a quantum mechanical description of a quantum state in Hilbert space. So what his interpretation is that quantum mechanical descriptions of systems in a superposition are our models of things as they are in themselves. And things as they are in themselves are experiential states. And what we call physical states or classical states after decoherence or after collapse, whatever happens actually there, they are symbols, syntactical representations of internal quantum states, which contain much less information than the internal quantum state, because a quantum state is you could say it's an infinite superposition of possible states, while when you make a measurement of that, you only get 1 bit per quantum bit, which is much less information in a certain way of interpreting information. So Federico makes the same link that it is the known classicality, it is the aspect of a system that isn't just captured in a formal set of rules of derivation and axioms that is linked with quantum mechanics, and that touches on Sir Roger's idea as well. Sir Roger's comes from the opposite side, and I think they may meet in the middle. Maybe it's a naive perspective, but that's how I interpret them. So. I think that there is a lot in common. Sir Roger, I would give you, please give you the opportunity to reflect or maybe ask questions if there must be questions, I think, hearing all of this. Well, I think I'm afraid I'm thinking that I have a very different view from the ones expressed by the other two. I mean, my view certainly is not that it's quantum mechanics, because quantum mechanics, as we currently understand it, is, well, as Einstein and Schrödinger said about it, it's an incomplete theory. I'm not as polite as they are. They were saying it's incomplete. I would say it's actually not even quite correct. And it's not correct because quantum mechanics, as it currently exists, does not have a theory of the collapse of a wave function. Now, you see, you have in standard quantum mechanics, you have the description of the world according to a thing called the quantum state. The quantum state evolves according to the Schrödinger equation, which is a deterministic equation, completely computable as well. However, it is not the way that the world evolves. As long as your system is small, in some technical sense of the word, small, then it does behave according to the Schrödinger equation. But when this system gets too big, and I could be more explicit about what I mean by big, when it gets too big, then it doesn't follow the Schrödinger equation. You have this phenomenon
of the collapse of the wave function. And my argument is that it's not just that quantum mechanics is important for consciousness. Quantum mechanics on its own wouldn't give you consciousness. It's how quantum mechanics has to be extended to a better theory. As it exists, it would not explain consciousness. Quantum mechanics follows the Schrödinger equation. And following the Schrödinger equation doesn't give you what I need. You need something which goes beyond that, which is not computable. And this, the argument is, has to be in the collapse of the wave function. So I'm arguing it's worse than quantum mechanics, if you like. I'm saying what has to go on in the brain, in the conscious being, whatever its brain is like, that has to be something which is not just evolving according to current quantum mechanics, it's evolving according to that theory we don't yet have, which is the more complete theory in which the collapse of the wave function is part of that theory. So that needs to be there. And current quantum mechanics doesn't have a theory of the collapse of the wave function. Yeah, you're dissatisfied. María está haciendo una reflexión que es bastante acertada, ¿no? Y además por eso. Y es que la mecánica cuántica es algo incompleto y él dice incorrecto, y aunque fuera correcto y existiera no podríamos derivar hacia algo que está más allá, que es la conciencia, ¿no? Entonces lo que hace Faggin, Federico Faggin, es unirlo todo, que quizá en una narrativa con una base científica, pero a medida que va creciendo, pues como bien expresa Roger Penrose, pues no sé si al final deriva en que con la mecánica cuántica, algo incompleto o erróneo, porque ahí no tenemos la función de colapso, la función de onda, perdón, y aunque la tuviéramos, vuelve a decirlo él, ¿no? Es decir, la conciencia sería algo más allá, algo no computable fuera de ese sistema, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque fijaos, Penrose lo que dice es, oye, la conciencia es no computable y aunque hubiera un proceso cuántico o un proceso basado en la información cuántica, la conciencia estaría fuera de ese sistema. Yo estoy más por ahí. yo opino como. Están diciendo lo mismo. Y Faggin lo que dice es, no, la conciencia es eso. Y yo estoy ahí más con Penrose. Yo creo que aunque fuera eso realmente, que no lo sabemos, y fuera hasta incluso, fijaos, replicable, no garantizamos, que es lo que dice Penrose, que la conciencia sea eso o esté ahí, porque necesitamos algo que va más allá. Vamos a ir viendo comentarios. Va a ser un programa largo, extenso, yo creo que es el tema más interesante. Bueno, evidentemente la inteligencia artificial, pero todo lo que tiene que ver con la conciencia, con la realidad, con la cuántica, con el conocimiento, nuestros límites, con estos tres grandes genios, ¿no? Penrose, Faggin y Kastrup, pues realmente es algo apasionante. Vamos a ver qué decís por aquí. Eso, conciencia, consciencia. No, se habla, aquí sí que se habla de conciencia, puramente, el observador, ¿eh? Ahí me fijé en... a ver, la cognición, dice Guillermo Brandt. Bueno, cuando digáis algo, si podéis dar una referencia. La cognición data de 500 millones de años. La cognición, ¿qué es la cognición? La acción consciente surgió hace poco, ¿y cómo lo sabes? Más de 200.000 años y solo afecta a los humanos. Vamos, no lo sabía yo que eso fuera así. ¿Tienes alguna referencia de todo esto? No simplemente una frase. No os puede llevar de la contraria, simplemente es ver si hay un punto de... Si la conciencia para mí no es evolutiva. Entonces, entonces lo que tú planteas es que hay un punto de conexión de la conciencia no local respecto a lo local, solo lo humano, ¿no? Si tienes alguna base histórica... Fíjate que la teoría de bicameral de Haynes, que trae el otro libro que tenemos que hacer el programa, la base de Westworld, toca un poco ese tema, ¿no? Dice que hay un punto en el que en el humano se produce esa conexión. Quizá va por ahí, pero tenemos que dar referencias, aunque no sean científicas, de narrativa, históricas o lo que sea, ¿no? No, cuidado con esto, a ver. Lo que dice abogado del diablo. Vamos a ver, hay que tomar lo que proponen como hipótesis. No, vamos a ver. Evidentemente hay cosas que son hipótesis, pero hay cosas que bajo la que
generan la hipótesis que sí que son científicas y que no se puede ir contra ellas, o tú ganarías el premio Nobel si las contradices, ¿no? Que podría ser, ¿no? Sí, pero obviamente no son teorías completas ni demostradas. Evidentemente, Penrose se queda en un límite, Gödel, tema matemático, entendiendo que aunque tuviéramos la completitud de una teoría del todo, la mecánica cuántica es una teoría incompleta y para él errónea, donde no se contempla la función de onda. Por lo tanto, aunque fuera así, para él la conciencia no es computable, está fuera del sistema, a lo Gödel, ¿de acuerdo? Yo creo que estoy un poco con el Faggin, intenta integrarlo y volvemos a lo mismo, bajo una base de muchas cosas que son correctas y probadas. Otra cosa es que de ahí deriven en una narrativa como los qualia, estados cuánticos, pues eso se supone que es la conexión de la conciencia y de ahí tiran y generan toda una narrativa. Ahí eso es, podemos cortar en en el ascenso, pero cuidado de cortar desde el principio porque no es así. Y Kastrup es más... es más mental, que es, al final todo es como... hay que tomar la conciencia como un fundamental, ¿no? Pero bueno, estarían los tres realmente están hablando de lo mismo, pero desde puntos distintos, pero con límites y formas de narrarlo distintos. A ver, un segundo. Lo tengo que poner porque si no lo leo se ve pequeño. Dice Johannes Kepler, un sistema dinámico complejo que interacciona con sus sistemas integrantes mediante ciencia de información está condicionado a desarrollar conciencias y cumple ciertas reglas de entropía, pero eso es consciencia, no conciencia. Estamos hablando de otra cosa, son cosas distintas. Te compro lo de consciencia, no lo de conciencia. Ahora bien, ¿podría un sistema clásico simular de forma efectiva las propiedades que atribuimos a conciencia cuántica? En principio el problema está ahí en la pregunta, porque para Penrose no, porque podríamos atribuir ese comportamiento cuántico a un sistema clásico, ¿de acuerdo? Podría ser, pero nunca sería el origen de la conciencia para él. Para Faggin sí. Y Kastrup intenta unificarlo y Penrose le ha dicho, no lo unifiques porque para mí está fuera, está como no computable. Espera. Guillermo Brandi, la consciencia es aquello que se pierde cuando dormimos, exactamente. Son cosas distintas. Juan Pablo Sáenz. Penrose es igual a esoterismo cuántico, no hay más. Sí, Penrose es muy esotérico. ¿Tú qué eres? Vamos, es uno de los genios y físicos, premios Nobel y una de las mentes más brillantes. Pero vamos, entiendo que si le llamas esoterismo cuántico a lo que dices tú, ¿qué es entonces? Abogado del diablo. Creo que el marco coloquial se intercambia teoría con hipótesis. Bueno, a ver, que no seáis tan finos, pero no en el marco científico. Creo que las propuestas de los tres se califican como hipótesis. No. Y en la ciencia, obviamente, hay unos límites. Y aquí están estudiando, analizando lo que ellos creen, conocen y con lo que desarrollan, lo que se investiga, lo que abordan. Está claro que al final cogen puntos, los unen. Y pueden salir varios dibujos y cogen uno. Eso está claro. Pero es que también tenéis que pensar una cosa. Nunca vamos a tener el dibujo. El dibujo siempre va a ser una interpretación. Más en el tema de la conciencia. Entonces, si nunca lo vamos a saber, bueno, pues el dibujo que más se aproxime es quizá por el que debemos apostar. Y lo que pasa es que volveremos a lo mismo. A derivar de ahí un relato o una narrativa. La verdad manifestada, pues cuando estuvo aquí el Hijo de Dios, quizá, o no. Cada uno que crea en la trascendencia y lo que hay después, que no sabemos en la manera y en la forma que quiera. Pero bueno, me parece un debate apasionante de tres auténticos cracks. Es muy divertido las caras, tanto del presentador como de Penrose, como de Faggin, como de Kastrup. El líder ahí es Penrose. Se le nota que Penrose, Faggin también tiene su postura y su posición firme, además con un nuevo libro que me quiero comprar acabado de salir. Y Kastrup hace como equilibrando, ¿no? lo que van diciendo, y también él es un gran pensador y autor. A ver. Satisfied with the theory, but please reply, Federico. Yeah, no, I think Sir Roger is perfectly fine. In fact, I don't think that quantum physics is really complete, exactly because you cannot tell what causes the collapse of the wave function.
We only know that the collapse of the wave function involves pure randomness, which is non-algorithmic, which is the only way that you can explain the behavior, according to the Bell theorem. It's a long story, but that's the characteristics of the collapse of the wave function. And in my theory, actually, we solved that problem, because by saying that a quantum field, first of all, we don't start by trying to explain consciousness and free will by quantum physics, because we believe that consciousness and free will are fundamental. Therefore, they exist as a postulate, and then because of their existence, we can explain why quantum physics must be the way it is, because it must reflect the existence of the comprehension, quality and comprehension and meaning that exist in consciousness, and the fact that there is free will, which accounts for the collapse of the wave function. But I think we touch here, don't we touch, and please reflect on this, Bernardo. So Roger, when you speak about your dissatisfaction, it remembers when you, in a previous interview, you also told me how Schrödinger, with his Schrödinger cat, didn't want to point to what the theory means. He wanted to point to its absurdity. And he wanted, of course, but then when I read sort of the early stuff and the philosophical thoughts that these founding fathers had, you see, of course, this same discussion. And what I found sort of interesting is that Schrödinger also started saying stuff that maybe consciousness is one in the end, and there's a unitary field of consciousness, stuff like that. So we see, I was very curious to ask you that question, because this really feels as if we're hitting ontology here. Isn't quantum theory weird as long as we want to keep up sort of an Einsteinian realist worldview, of which you are perhaps more in favor of? And then, of course, sitting here is our two gentlemen, perhaps a bit more in the other camp. But I want to let the three of you talk about this. Before, there is one more thing that I want to say very quickly. Okay. No, very quickly. It is the point that the fact, if you start with consciousness and free will, the fact then the quantum information has the same characteristic of an inner experience. That fact allows you to then say that the collapse of the wave function can be the result of a free will decision, because free will without consciousness would not make any sense. You see, it is exactly because you can explain consciousness that you can then explain the collapse of the wave function as a free will decision. Let's see. A ver, es una postura que, puede, lo que está diciendo Faggin, yo estoy bastante de acuerdo, que es lo mismo que dice Penrose, que al final es de otra manera y diferente, desde el otro lado. Si tomamos como base la existencia de la conciencia y el libre albedrío, no existe libre albedrío sin conciencia, podemos explicar el comportamiento de la existencia del qualia, el comportamiento del colapso de la función de onda, etc. Muchos dirán, pero dogmatizamos la existencia de la conciencia y del libre albedrío, algo que todos entendemos, que sentimos y tenemos la sensación de. Es un salto, es un marco respetable. Yo estoy de acuerdo con él en el sentido que sí que creo en la existencia del libre albedrío, no tendría nada sentido, y evidentemente también el de la conciencia, ¿no? Y además, unido a eso todo el tema de la realidad no local, la ontología de la realidad, la información cuántica, etcétera. Que eso no quiere decir que unamos esos conceptos a lo que es en sí mismo la conciencia, que es lo que explicaba Penrose, hablando de que la conciencia está fuera del sistema y fuera de lo que sería computable, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Penrose. Bueno, voy a ir viendo lo que vais diciendo también por el chat. Bueno, veo que hay interés, Juan Pablo Sáenz, si la teoría de Penrose postula que la conciencia no es solo una función del cerebro, sino una propiedad intrínseca del universo conectada a través de procesos cuánticos, es la definición de esoterismo. No, te equivocas. Es decir, además ha sido probado. Es que yo no sé por qué, bueno, aquí tenemos un dogma, y además una contradicción contra Penrose que ha sido probada. Es decir, él dice que hay procesos cuánticos
donde realmente nosotros, y la existencia de la información cuántica, eso no es algo esotérico. Otra cosa es que tú definas como conciencia o te imagines lo que se produce detrás, pero la existencia no es esotérica, es científico. Lo que tú estás diciendo, intentando ridiculizar lo que dice Penrose, lo que te ridiculiza es a ti. Porque es que eso ha sido demostrado. Y además, fíjate que era cuestionado, como tú estás haciendo, y ha sido confirmado. Pero eso no significa que, volvemos a lo mismo, que existan procesos, estados cuánticos en los microtúbulos o en otras partes del sistema, o como dice Faggin, esa base de la información cuántica, algo científico, pueda derivar de forma completa a la existencia de una conciencia como todos imaginamos o no, porque quizás no tenemos la capacidad de imaginar qué hay ahí detrás, pero sí, como dice Faggin, el concepto de conciencia, libre albedrío y qualia no es para nada esotérico. Si para ti eso es la definición de esotérico, yo creo que vives en un esoterismo medieval que tú crees que es científico, y para mí es lo más acientífico y dogmático que se puede expresar, pero bueno, lo has expresado muy bien, pero es contradictorio. Yo, si no te puedo ayudar con lo que te acabo de decir, pues te deseo suerte y ya está, pero nada, no puedo hacer mucho más. A ver, ¿qué decís más por aquí? A ver, Johannes Kepler, la consciencia de emerger o fluir de ciertos sistemas evolucionados para que se dé como tal. Si lo ha construido un humano o la naturaleza mediante la selección natural lo propone, es indiferente. No sé qué quieres decir con eso. Con esto queremos decir que la consciencia no ha evolucionado, es el sistema que la contiene el que caracterice su posibilidad emergente. No, a ver, es que entre consciencia y conciencia son cosas distintas. La conciencia, evidentemente, es lo que no evoluciona, porque es el sistema que lo contiene y el que caracteriza su posibilidad emergente. Eso sí, ahí sí, eso te lo compro. Lo que es externo al sistema, y eso no evoluciona, y mucho menos evoluciona dentro del sistema. ¿Vale? O sí, lo que pasa es que ahí son cosas que requieren como un debate profundo, ¿no? Porque es la influencia entre lo local y lo no local, y la interconexión de estos dos mundos. Entonces ahí entraríamos en otro debate que no sería científico, sería filosófico, humanista, espiritual, que tiene sentido, obviamente, y existe una relación entre la conciencia y la experiencia de la conciencia. Se puede evolucionar, puede existir una evolución de la conciencia a partir de la experiencia de la misma, de la conciencia en esta simulación. Entonces, si no, ¿qué sentido tendría el libre albedrío? No has explicado nada, o no has entendido nada. Cosa porque son parte de la naturaleza, claro. Pero si te lo estoy diciendo, veo que no entiendes nada. Es decir, lo que se ha explicado es que creo que cuando alguien quiere tener razón, no escucha. Lo que se ha demostrado es que en los microtúbulos, la famosa teoría de Penrose se producen esos fenómenos cuánticos. No está en todos esos procesos cuánticos. Están localizados en determinados puntos, zonas y áreas. Entonces, ellos determinaron que estaban los microtúbulos y que ahí se producían procesos cuánticos. Algo que ellos dijeron, hicieron ese salto lógico y que luego científicamente se ha demostrado que sí que existe. Pero no está en todo. Evidentemente, la base de la realidad es la información cuántica. Por lo tanto, evidentemente, si se produce una proyección, como bien dice Faggin, entre el qubit y el bit, podríamos decir que todo es un proceso cuántico. Pero como dice Penrose, volvemos a lo mismo, todos esos procesos cuánticos no derivarían en lo que es la conciencia. Para él está más allá la conciencia de todo eso. Y ahí él lo explica en La mente del emperador, que entiendo que te la has leído, y evidentemente él ya lo postula como algo no científico, pero que nosotros no podemos llegar a abordar, pero más que llegar a un punto y decir, bueno, pues no podemos avanzar más, no sabemos lo que sabemos. Sabemos lo que sabemos. Lo que evidentemente sí que experimentamos una conciencia y sí que experimentamos libre albedrío. Alguien puede decir que no, pero entonces iríamos a un proceso de realidad cuántica o información cuántica, función de colapso de onda y cómo se produce, y ahí no hay una aleatoriedad. Ahí se entiende que lo que determina eso, que evidentemente no podría ser aleatorio, si no, no veríamos una realidad consistente,
es un proceso de decisión, no de aleatoriedad. Que todo eso es esotérico para ti, entonces, ¿qué sería? Quedarte mirando la televisión y no intentar profundizar en esos temas. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es la conciencia? Se entiende, como dice Penrose, la conciencia no local, algo externo a ese sistema, algo que existe fuera de él. Nosotros no vamos a poder, por límites epistemológicos y ontológicos, abordar y definir y ver qué ocurre. Y aquí lo que planteo es la influencia que puede existir entre un sistema, una realidad y otra. Pero no vamos a ser capaces de abordarlo. Y evidentemente el no ser capaces de abordarlo no significa que no podamos intentar abordarlo y reflexionar al respecto. Para mí una postura de definir cualquier cosa que no podamos abordar como esotérico es simplemente involución. Realmente no tendríamos evolución si no fuéramos capaces de abordar más allá de lo que somos capaces de experimentar. Pero bueno, es una postura que cada uno puede elegir libremente. No hay ningún problema. Mostró el heliocentrismo y le juzgaron por la Inquisición. Al final es un tema que siempre salen los mismos perfiles y los mismos dogmas, y aquí no estamos estableciendo hemos descubierto la conciencia y estamos explicándola, sino más simplemente escuchando a tres genios y ver qué piensan, y luego cada cual piense, investiga o intuya o intente ver, ¿no? Evidentemente la verdad es una, no es una interpretación de uno mismo. Pero bueno, también hay que asumir lo que somos limitados. Very different from my point of view. Yeah. Do you see? Yeah, I'm curious on your thoughts, Roger. Yes. Well, you see, I would say the collapse of the wave function is a physical process which is a long way away from explaining consciousness. And the physical process is something one can get towards. I have arguments, which I put forward quite a long time ago, to show that the two great theories of 20th century physics, or the two great contributions, revolutions in quantum in physics, were A, quantum mechanics, which came first, and B, Einstein's general theory of relativity. And what I'm saying is that those two theories have an incompatibility. Quantum mechanics is based on the theory or the basic principle of superposition. You can have a particle in one location, that's one quantum state, or it could be another location, that's another quantum state. And according to the basic principle of quantum mechanics, you can have states where it's there and there at the same time. So you have all these superpositions between different alternatives. And that's very fundamental to the framework of quantum mechanics. And the fact that you don't see most of these superpositions is not explained by quantum mechanics. Now, on the other hand, general relativity has its basic principle, which is the famous, Galileo-Einstein principle of equivalence. Well, Galileo explained it very well. Imagine dropping a big rock and a little rock from the Leaning Tower of Pisa, and he knew that air resistance would make a difference, and a feather would drop more slowly. But if you had no air resistance, they would fall completely together. So as they fall, there is no, effectively, you cancelled out gravity. So gravity is the one force, if you can call it a force, which I'm a little bit dubious about. It's the one feature of physics which you can cancel by free fall. And that feature is incompatible with the principle of superposition. And you can make a little argument to show that they're inconsistent with each other. And to make them consistent with each other, you have to introduce this collapse of the wave function. It also gives you a measure of how much, when do you expect the collapse to take place? And it's not a complicated formula. There's a formula I produced, which was actually not original with me, because Ayas had already found this formula about 2 years earlier than I did. I wasn't aware of this work, but I had this particular argument to show that his estimation of how long it takes for the wave function to collapse is in accordance with what my argument. Now, if I have an object, a big object, say like this magnifying glass of mine, and I put it in the superposition of here and here, that superposition would not last, well, it'd be a tiny, tiny, tiny fraction of a second.
If on the other hand it's a carbon atom or something, and here, well, it would probably, that superposition would last for longer than the age of the universe. So but there is a genuine formula which you can write down, which tells you how long that superposition would be expected to last before it collapses to one or the other. And it has nothing at that level, nothing whatsoever to do with consciousness. It's a physical formula. It's something which could be measured in experiment. It has not yet been, because experiments as they exist have not quite reached the level of sophistication in order to do this. There are experiments which are currently under being done. I mean, they're not there yet, but they're aimed at looking at this effect. And my hope is that they will see this effect when they get a little bit more sophisticated than they are just yet. And it won't be too long. When I say not too long, probably within the next 10 years. And then to summarize you then. Bueno, aquí ha hecho referencia al cálculo de la función de colapso, el colapso de la función de onda, perdón, bajo una colaboración con Diossi, y ahí vamos al modelo Diossi-Penrose, que os lo voy a poner para que lo tengáis un poco referenciado, ¿vale? Que es este modelo de aquí, que es lo que dice Penrose, que están intentando probar con experimentos que aún no son capaces de probar, pero que esperan que se pueda probar y ver qué pasa, ¿no? Es decir, que aún están experimentando, están viendo si es correcto, si es incorrecto, ¿de acuerdo? Y al final, aquí, yo no soy un experto en esto, pero básicamente lo que quiere decir es que parece ser que hay como un tiempo que delimita o limita la superposición, ¿no? No es que exista un estado de realidad de superposición, sino que es algo bastante temporal. Bueno, existe la superposición, pero tiene un tiempo que tiene que colapsar, ¿no? Es como si fuera un estado previo antes del colapso, ¿no? Y bueno, eso es lo que aquí teorizan y están probándolo. Están de forma experimental, pero todavía no lo han demostrado ni probado, ¿vale? Es decir, que hay las cosas como lo que ha dicho Penrose. A ver, otra vez, procesos cuánticos. A ver, se han cumplido. Madre mía, de verdad, Juan Pablo Sáez, lo siento, pero es que no entiendes. No creo que entiendas lo que... Cuando el ser humano se choca con un límite epistemológico o ontológico, lo que ocurre. Lo que ocurre es lo que haces tú. Tenerte razón y darte besitos. Sí, chicos, sí, lo que tú quieras. Yo no, tus límites no son los míos, lo siento. Los expertos aún no se ponen de acuerdo para definir lo que se entiende por libre albedrío. Bueno, no estoy de acuerdo. Pero el debate no va a ser el libre albedrío. En 1973, Libre demostró que nuestro inconsciente sabe de una acción que realizamos. Bueno, sí, eso es lo de siempre. Eso es una falacia. Pero no la voy a debatir aquí. Y hay cosas que no puedo hacer un programa. Si queréis, hacemos un programa de libre albedrío y debato 3 horas. Pero no, eso no es cierto. Eso es una falacia. Y es lo que se dice siempre. No existe libre albedrío. Y además monté un pollo, uno que vino y dijo eso. Y lo reté directamente a cuando quiera que hablamos sobre eso. Hay mucho determinista y nihilista. Hay mucho determinista y nihilista suelto por aquí, intelectual, dogmático y alguno que le falta... pero que no es mi problema, que yo no soy el responsable de la evolución del mundo. Ya vino Jesús un poco para poner orden y lo crucificamos. Estoy aquí yo para... Hago lo que puedo, os muestro conocimiento, mi opinión y luego cada uno que haga lo que quiera. Ahora, que cojáis mi opinión y os hagáis... una paja intelectual, adiós. No, bueno, en el punto en el que están ellos viéndolo, no. Yo sé que investigad sobre el modelo Dios y Penrose, pero vuelvo a repetir. Aquí actuamos un poco de escuchar, debatimos a un cierto nivel y cada cual luego que investigue y entre, ¿no? Yo os puedo decir lo que sé, pero no soy un físico experto y puedo dar mi opinión, pero bueno, estoy aquí también para escuchar, aprender.
Venga, te vamos a bloquear por eso. No te voy a poner calificativo. Venga, uno menos. Adiós, Juan Pablo. Venga, cuídate. Demasiadas palabras de función de onda. A ver, conciencia. Johannes Kepler, conciencia se relaciona con la capacidad moral de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. No, bueno, ahí entraremos en una percepción moral que no tiene nada que ver con la conciencia. Y con el conocimiento o la comprensión de algo. Puede referirse a la moral interna. A ver, engloba todo. La conciencia englobaría un estado de percepción elevada. Está fuera del sistema. El modo observador. Dejémoslo ahí. Pero sí, bueno, consciencia se refiere al estado de estar despierto y ser consciente de la propia... Sí, exacto. Sobre todo, está bien lo que dices, Johannes Kepler. Lo anterior no me ha gustado mucho por el tema de simplificarlo, llevarlo al punto moral, que evidentemente tiene que, ¿vale? La existencia del bien y el mal. Pero sí, esa diferencia entre consciencia, conciencia o conciencia a conciencia X debe existir. Lo que pasa es que yo lo que planteo es si existe una conexión real entre las... A ver, que no son dos, es una. No la consciencia y la conciencia, sino lo que la conciencia observa y lo que luego pueda sentir fuera del sistema. No sé si me explico. Lo expliqué en el programa de conciencia que tenéis en el canal. Pero haré más y lo explicaré con algunos dibujos que es verdad que a mí yo hice y que ayudan a entender lo que intento explicar, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda entender y lo pueda reflexionar. No significa que vaya con la verdad escrita, ¿vale? Simplemente trasladar un debate y que nos sea constructivo, ¿no? Y que no nos pongamos a disparar aquí. Y bueno, y el que tenga alguna falta de respeto hacia Jesús me lo cargo directamente, lo siento. Jesús diría que no debo hacer eso, sino que debo de tener a... Pero me resulta agotado. Pueden ver el programa igual, en definitiva, no pasa nada. Pero lo siento, a mí me parece ya que cansa ya. Sí, oje, sí, es como el relativismo llevado al extremo. Son los males de nuestra época, pero totalmente. Es que la idiocracia en la que estamos, en la que yo, fijaos que traslado un programa, hacemos un análisis del debate de 3 personas que realmente son brillantes. Un Roger Penrose, que podrá tener razón o no, pero vamos, llamarlo esotérico. Luego que no tenemos que tener todo lo que no sea accesible o supere el límite humano, ya es como que eso no tenemos que abordarlo ni reflexionar sobre ello. Pero ¿en qué estado de la humanidad estamos? O a nivel de conciencia, ¿cuál es el nivel de conciencia? Che, iros a la cueva y largaos de este programa y de este canal, joder. Y nada, pues la gente venga. Nada, fuera, no tengo paciencia. Bueno, hay discusión sobre... No hay discusión. Abogado, no hay discusión. Estás equivocado. No hay discusión ni si era un loco o un mentiroso, realmente un Dios encarnado. Esto último sí. Tú puedes dudar porque eso no es demostrable. Pero el resto, te recomiendo a Antonio Piñeiro y otras muchísimas cosas. No es el debate, existió Dios y tiene relación con el tema de la inteligencia artificial, no tiene ahí relación. Pero no digáis eso porque estáis entrando en una trampa que no. Es que no tenéis base ninguna. Jesús existió y es una figura histórica y de las más importantes de la humanidad. Histórica. Luego la interpretación de quién es Jesús, lo sea o no, por parte de los humanos y de los monos que gritan, es otra interpretación. Pero podemos respetar quien no quiera ver más allá, pero por favor no digamos barbaridades, ni neguemos las realidades del mono que ha visto cuatro cosas. De verdad, iba a poner un trozo mira, es que no me toquéis a Jesús. Ya está, no me lo toquéis, ya está. ¿Lo podéis respetar o no? Ya está. Es que no voy a entrar con un debate porque no es el programa. Si queréis hacemos un programa. Jesús, figura importante para la era de la inteligencia artificial. Importante no es la figura, el mensaje de la era de la inteligencia artificial es el mensaje de Jesús. Y si queréis lo explico, 8 horas hay. Y hablamos de Jesús y del impacto de su mensaje y si es una figura histórica y lo que queráis. No soy experto, pero me preparo e intento defenderlo y hacemos un programa de 8 horas. Pero ahora en un programa que estamos debatiendo la conciencia cuántica,
la función de onda y el colapso, pues no me faltéis el respeto con la figura de Jesús, pues eso está diciendo tontería porque es que me calentáis. A ver, ¿qué dices de esto? No. Exactamente, no es el momento de decir sobre Jesús. No, estás equivocado con esto. Johannes Kepler. Penrose nos habla de consciencia, no conciencia. Estás equivocado. Hicimos un programa que yo me olvido. A ver, también respetar mis limitaciones, no en el sentido de memoria, que en tiempo real. A ver, hicimos un programa de Penrose. No me acuerdo cuál es. Bueno, uno de Penrose. Igual como estos, pero de Penrose. No me acuerdo cuál es. Y ahí él habla sobre eso. Y habla de conciencia, del observador. Él incluso defiende que no puede haber inteligencia sin conciencia. Conciencia como observador, no como ser consciente de. Cuidado con esto. Lo que pasa es que Penrose, que tiene algunos debates en temas religiosos, Penrose no quiere entrar ahí ni borracho, porque tiene su pasado y tiene sus ideas, y él es científico, y él no va a entrar en un campo en el que no le interesa ni quiere. Y entonces cuando lo llevas a ese campo se maneja mal y queda en ridículo. Pero literal, os puedo pasar una charla que tiene con un par de charlas de Penrose intentando traspasar esos límites, y Penrose está traumatizado con el tema del cristianismo, la educación que tuvo en su pasado cuando era chaval, y bueno, no lo puede ni ver. Entonces él no se plantea trascendencia ni nada más. Hombre, se la planteará, pero no. Fíjate que llega hasta el punto que dice, es que no quiere ni pensarlo. Bueno, ahí están en varias charlas. Una de ellas la que están en el canal. Bueno, pero en el canal no es la charla que debate respecto al tema de la religión, el cristianismo, Jesús, lo que sea, no. Ahí habla sobre el tema de conciencia y habla más de una conciencia observadora fuera del sistema. Y eso no es consciencia. La consciencia es dentro del sistema. Exacto, sí. Lo que acaba... sí. Sí, bueno, en el Discord lo podéis hacer o proponéis un programa y hacemos un programa de Jesús. Pues no hay ningún problema. Pero vamos a hacer aquí un programa y tocamos todos los temas, pues nos volvemos locos. Y el que se le vaya la pinza con Jesús lo bloqueo y se acabó. No pasa nada. ¿Sí? Johannes Kepler dice, creo que él en su libro, entiendo que el de la mente del emperador, intenta distinguir entre lo cuántico como física fundamental y la metáfora computacional como paradigma. Sí, pero es que es lo que ha dicho aquí. Lo que ha dicho aquí es, lo vuelvo a decir, incluso él dice, incluso la computación, la mecánica cuántica, si fuera completa, existiera el colapso al nivel que estamos diciendo, eso no derivaría en la existencia de la conciencia como la entendemos. Él entiende que la conciencia es algo fuera del sistema, a lo Gödel, y por lo tanto no es computable en la forma que nosotros entendemos el computable, desde nuestro sistema. Y es perfectamente entendible. ¿Vale? Y lo ha repetido aquí. Venga, está siendo apasionante. Estoy pasando pipa. Then give you the opportunity to respond to this. What I understand from this, Sir Roger, you have making a plea to. I've heard you say we should not quantize gravity, but we should the gravitization of quantum theory, right? So you see a much larger role to play for gravity there, and of course this has to do with quantum gravity. So in finding a unifying theory, what Sir Roger is talking about, which different angles or approaches do we have, and what do you see? What would your response be to this? Well, I'm an outside observer, but I think the difference that Sir Roger is highlighting between their positions is not so much about the wave function itself, but collapse being an objective phenomenon. So Roger holds the position of objective collapse. Yeah. So he doesn't think that the collapse of the wave function is the consequence of a free-willed choice. He sees this as a physically determined moment related to gravitational mass. If gravitational mass crosses a certain threshold, the superposition will collapse into itself, into a defined state. So there is no free will there. It's a physical event. As a philosopher, the only conceptual, it's not a problem, but an issue to be discussed that I see there is, can we speak of physical quantities or physical variables before collapse? Can we speak of gravitational mass before collapse? Muy bien. Before a measurement is done. But I think that is the key difference. It's not so much on the notion of
what a wave function is a description of, there is very little doubt that the wave function has a deterministic evolution. We know how to calculate that. It's linear. It's the non-linearity process that we call collapse that is at stake here, and the interpretation of it being an objective physical process or a free-willed choice of the interiority of a system. Federico and I dare be with Federico on this one and not with Sir Roger. I don't think collapse really happens. I think if we eventually get to a deeper understanding of what's going on, I think we'll realize that there is no collapse. It's an epistemic. It's a transition from an epistemic idea to an ontological one. Sir Roger is raising his hand to his forehead. But I don't see how you can say it doesn't happen. I mean, you have to have something which looks more or less like the classical world. And if you don't have the collapse of the wave function, the quantum evolution of a state does not look like the classical world. It just doesn't. I mean, there are arguments which people use, which are sort of approaches to this, but you can look carefully at these arguments and you see they don't do it. You have to have a development of quantum theory which has not yet been formulated in the complete theory. All I can do is say the level at which I expect collapse to take place. I say the collapse, if you have a physical situation where the parameters are so-and-so, then I might expect the collapse to take place within 10 minutes, say. And that calculation could be done. But it doesn't tell you exactly when it happens. It doesn't tell you which way the collapse happens. It doesn't give you a mechanism for collapse. It's just a formula which tells you how long a system can remain in superposition before it collapses to one or the other. And the connection with consciousness, you see, in my view, is quite secondary. And it's very important. I think I would certainly agree with both of you. It's very fundamental in the way the universe operates. Consciousness is playing a big role. But it's a subtle role. And it doesn't reveal itself until you have elaborate systems like living beings. As I'm aware, animals, maybe for all I know, plants might possess it to some degree. But I don't see it in inanimate objects. They're not sophisticated enough somehow to take advantage of the collapse of the wave function. But for them, it's just a random process. But do you think that if we would reach a deeper theory that maybe goes beyond quantum theory, would we find out that consciousness is truly epiphenomenal at the end of the chain, so to speak, in our universe? Or could such a theory point to the fundamentality of consciousness? Where would you put your chips? Oh yeah, I think it could do. I mean, if we understand, well, we need to understand the physics better, but I would regard that as a small step. We don't have the theory yet, but I would think within the next 50 years we will have such a theory. I think that tells us we will understand consciousness in that time. It's a much more sophisticated concept. But what I am saying is the other way around, that whatever consciousness is, it's something which depends on that phenomenon. So we're not going to have a physical understanding of what things in the universe are conscious. I mean, even things like, you see, when I mentioned Stuart Hameroff earlier, I think I mentioned him. But anyway, the connection with the microtubules was something I learned from him. And his job is an anesthetist or an anesthesiologist. His job was to put people to sleep, except he doesn't call it sleep. It's a different phenomenon. General anesthetics are particular substances, and they have a very curious relationship to each other. For example, xenon, which is an inert gas, doesn't seem to have much in the way of chemical interactions, nevertheless is a general anesthetic. And what is the connection between these different substances which act as general anesthetics? As far as the chemistry is concerned, absolutely nothing. It doesn't seem to be they are chemically connected. But nevertheless, there is some physical connection, and the view is that his view, and I think he's probably right, his view is that these general anesthetics do affect microtubules, and it's the microtubular activity, which probably does involve the collapse of the wave function in their
function, is something which general anesthetics affect. But that's a subject which is active at the moment and needs to be a lot of work to find out what's going on. But it's a long way from understanding consciousness. I think that's a much more difficult. Okay, Federico, please reply to Sir Roger. Yeah, I had two main points. The first is that I feel that consciousness without free will it is not useful. It's not useful in the sense that if you cannot, if you are conscious, and you probably should know your intentions, and you probably should know what the reality in which you exist is, so that you can decide how to proceed in your conscious living. But if you don't have free will, consciousness is really not useful, and so I don't see any reason why it should exist. So that's one. And the two things that I don't want quantum physics to explain consciousness. I start by assuming that consciousness and free will exist, and I arrive at describing why quantum physics must have the crazy properties it has to justify the existence of consciousness and free will. They are taken as a postulate. So here we really hit on an ontology also, right? In your interpretation of quantum theory. The ontology is not in the quantum state. The ontology is in the meaning that the quantum state produces within the consciousness of the field, which is assumed to have consciousness and free will. Claro, entonces están diciendo lo mismo. Bueno, en definitiva, entonces, Faggin y Penrose están diciendo prácticamente lo mismo. Es decir, él dice, bueno, el estado cuántico es una interpretación de lo que ocurre o de la interacción con esa conciencia no local. Y bueno, él lo interpreta de una forma lineal, Faggin, pero bueno, Penrose dice, no, eso está fuera de, pero bueno, parece que lo que acaba de explicar Faggin, pues prácticamente es lo mismo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Son teorías, pero con bastante coherencia a la hora de expresar lo que ocurre, no ocurre, los límites, dónde estamos. Me parece súper top esta charla. Vamos a ver si estáis diciendo algo. A ver. Dice que a todos nos gusta un poco de salseo en las charlas. No sé, conmigo lo tenéis garantizado. Vamos de salseo. Johannes Kepler. ¿Podría la superposición de estados cuánticos explicar la ambigüedad emocional o el pensamiento divergente y seguramente sería útil modelar ciertos estados mentales? Bueno, es una parte, la parte mental, psicológica. Yo siempre interpreto que lo que es la parte mental, la modelización de la realidad local, hay una intervención por parte de lo no local, obviamente, ¿no? Pero ¿en qué punto, lo cual dices tú, interviene más un determinismo local o un indeterminismo no local o superposición de estados cuánticos, como queramos interpretarlo? No lo sé. Lo que sí que es verdad es que a medida que conozcamos más esa teoría cuántica completa, que se llamará teoría cuántica completa u otro nombre, pues entiendo que cosas como las que tú planteas aportarán luz a todo lo que estás comentando también, ¿no? Estados mentales, cómo funciona el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Plácido, fíjate si puedes habilitar aunque sean los subtítulos en inglés automáticos. No, es que están, pero solo se activan con Penrose. Yo no hago nada. No sé por qué. No sé por qué, si es que el tío... Yo creo que es porque ha subido los subtítulos y ya, pero sé lo que quieres decir. A ver si con inglés automático... A ver, un segundo. Sí, porque puede ser que si pongo inglés automático... Yes. So, yeah, it's basically a phenomenological... Mira, sí, ¿qué es eso? Vale, pues gracias. Abogado del diablo. Porque tenemos inglés que se ve que lo ha subido él y entonces solo están los de Penrose. Pero con el inglés automático sí que están todos. Bueno, siento no haber caído antes porque me he vuelto en medio un poco loco. Gracias, abogado del diablo. ¿Puede un sistema, Johannes Kepler, puede un sistema artificial colapsar su propia función de onda internamente? Es que aquí viene
la reflexión que yo he visto muy poco, que es la que estás haciendo tú ahora, Johannes Kepler, que es desde lo local ¿cómo se dice? Influenciar en lo no local. A ver, se supone que, a ver, todo lo que voy a decir, esto es un brainstorm. No venga nadie aquí. Lo que tú estás comentando es, si vale, nosotros desde lo local que ya sufrió un colapso, pero ya tenemos desde el bit, ¿vale? Desde la realidad del bit, nosotros podemos provocar, dirigir o teledirigir ese algoritmo de colapso o influenciar en él. Eso es un poco, la pregunta es, ¿puede lo local influenciar en lo no local? Y si fuera así entonces una inteligencia artificial puede llegar a procesar la información como lo hacemos nosotros. ¿Puede llegar a tener conciencia como la tenemos nosotros? Solo podríamos obtener respuestas conductistas. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Faggin y Penrose, porque tú verías que sí, que incluso desde lo cuántico es ya no simulado, sino una réplica desde lo cuántico, pero no sabes más allá de eso qué es. Y como entendemos que la conciencia está más allá de esa simulación, de ese black box, sea cuántico o local o no local, es lo mismo. Local o no local, al final lo que trasladan es una simulación. Y la conciencia estaría fuera de ella, de ese sistema, que es uno, no dos. ¿Vale? Es uno. Entonces, yo ahí sí que estoy más por eso, porque entonces es lo que están debatiendo. Aunque tengamos la teoría cuántica, de ahí no surge o justifica la conciencia directamente, o todo lo que nos podamos inventar, y ahí sí que le doy la razón con lo del esoterismo. Ya, pero vamos infiriendo cosas. Quizás es más inteligente lo que propone Faggin, que es decir, oye, si nosotros tenemos este concepto de conciencia porque lo experimentamos, qualia, y qué sentido tiene hacer ingeniería inversa, ¿entendéis? Lo que pasa es que, claro, la ingeniería inversa quizá entra más en lo filosófico y choca con límites, pero claro, volvemos a lo mismo. Hay un libro que es brutal, que son los límites del pensamiento, sí, creo que se llama así, de Jiddu Krishnamurti. A ver, los límites del pensamiento de Jiddu Krishnamurti. Sí, los límites del pensamiento de Jiddu Krishnamurti y David Bohm. Este libro para mí es uno de los libros, bueno, buscadlo, ¿vale? Pongo límites del pensamiento de David Bohm y Jiddu Krishnamurti. ¿Vale? Y hablan mucho de eso. Hablan justamente de esto y desde un nivel científico y espiritual, y es auténticamente un libro que os va a ilustrar lo positivo, pero también los límites. Hablan, es que tenéis que leer ese libro. Tenéis que leer ese libro porque es que he bloqueado a este tipo, aparte de que se ha metido con Jesús y que empieza a decir gilipolleces y faltar al respeto. Aunque haya cosas que puedan estar razonadas, tienes que siempre expresar un respeto de determinadas cosas, ¿no? Eso es esotérico, ¿no? Esotérico, entonces es intentar más allá de la ciencia. Entonces, nuestra realidad no es explicable a un nivel. No, pues eso es esotérico, ¿no? Chico, entonces tú eres un medieval, tío. Yo ya no voy a entrar ahí, ¿vale? Porque ya sé esta gente cómo termina. Quizá la experiencia de identidad múltiple, memoria fragmentada o disociación podría explicarse como múltiples colapsos. Bueno, podría ser un error de la Matrix. No lo sé. O varias conciencias simultáneas. No lo sé. No lo sé. Una dualidad de múltiple personalidad. Hay un tema que es el de la identidad, que también es bastante importante e interesante. Exacto, dadme likes. Y vamos a continuar. Johannes Kepler, sistema artificial gestionando múltiples yo's virtuales y que son cuantitativamente coherentes. Vamos a experimentar. A ver, hay muchas cosas que podemos reflexionar y pensar y otras que no llegamos, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Imaginar incluso si tuviéramos esa capacidad, cuando experimentásemos con ella, ¿qué ocurriría, no? A ver, no nos pongamos ahí. Da vértigo, pero también es apasionante, ¿no? Yo creo que estos programas son, a ver, no soy físico experto, obviamente, pero escuchar y abordar estos temas de una forma transversal, que puedan debatir entre ellos, ver a Penrose ponerse las manos, el otro contestar, chicos, es un lujo, un placer, yo también dando mi opinión, vosotros también aportando vuestra opinión y visión. Pues eso que tenemos que hacer, construir y no decir, Jesús, ¿qué me está contando?
phenomenological approach. You say, I see phenomenology of consciousness with a private inner state that is non-clonable, which can hold sort of a free will that manifests in a certain action, and then you say that resembles very much what we know about quantum theory, so why not investigate that it could be that? And that also explains why we have apparently two physics. We have quantum physics and classical physics connected by the collapse of the wave function. So the quantum physics describes the interiority of nature, and the classical theory describes the exteriority of nature. One is described within, in the realm of the Hilbert space, the other in space and time. The shareable information, the bits, derive from the collapse of the wave function according to the current theory, but in my theory they derive from a free will decision of the quantum field that wants to pursue his own self-knowing, his own process of understanding about reality. Hombre, intuitivamente la teoría de Faggin es para mí muy correcta y muy coherente. Obviamente no podemos inferir que ahí en ese proceso de colapso de la función de onda esté evidentemente el libre albedrío, pero sí que un proceso que conecta con esa conciencia fuera del sistema, que es un poco lo que le ha explicado antes a Roger Penrose, ¿no? Claro, si tú dices, no, es que ahí está el libre albedrío, Penrose te dice, bueno, ahí, ¿tú cómo sabes que ahí está el libre albedrío? Ya, pero la realidad es así para justificar, gracias a que justificamos o que abordamos o que entendemos que existe la conciencia y el libre albedrío, entendemos muy bien la ontología de la realidad. ¿Que eso es esoterismo? Pues vamos, apague, vámonos, venga, apague. Roger, I'm just very curious. I know this is not your ontological position, but I'm just curious in trying to solve the quantum conundrum. If you think it could be fruitful to pursue this route of saying maybe on an ontological level, we have to say the quantum fields are conscious, and out of that consciousness, the classical world sort of comes to us, as some of the founding fathers themselves seem to suggest. I mean, Max Planck saying consciousness is fundamental, derivative, matter is derivative of consciousness. What are your thoughts here? Well, I think these things are very different. I think, Franz, there's one confusion here, which I think I'd like to get rid of in a way. See, in the early days of quantum mechanics, people worried about the collapse of the wave function, but not thinking of it as a physical process. I mean, many people, including most particularly Wigner, I think, because I talked to him quite a lot when I was in Princeton. I had conversations with Wigner, which were very interesting. And he had the view, as many others did, that somehow the collapse of the wave function was an effect of consciousness. That is to say, the terminology in quantum theory is very much suggestive of that, because it says you make an observation, and this observation induces the collapse of the wave function. Now that you see, it's rather suggesting that the collapse doesn't take place unless a conscious being comes along and looks at it. Then that measurement that the conscious being makes by looking at it, if you like, collapses the wave function. So it's as though it's the consciousness which causes the collapse of the wave function. That's very different from my view. It's almost the opposite of mine. In my view, is saying, no. It's not the consciousness causes the collapse. The collapse would take place quite independently of whether they're conscious beings or not. I like to think of a particular example. I mean, just a sort of thought experiment, if you like. I imagine that there's a very distant planet somewhere which has very, very much like the Earth. It just happens that no life, no conscious beings ever came about on that planet. It is otherwise like the Earth. Now, the weather on the Earth is supposed to be very delicately dependent upon very small effects. So people talk about the butterfly effect. If the butterfly's wing flaps one way, then the weather goes one way. And if it flapped a different way, then the weather might have a completely different effect. So it's a thing which means that the behavior of the system depends very, very delicately on the initial state. Okay, now this planet that I'm imagining has no life on it, no butterflies. Nevertheless, you have weather on this planet. But since there is no
conscious being or no beings which collapse the wave function, according to that view. Collapse of the wave function doesn't take place. Therefore, you have weather, which is a superposition of all different weathers. And you have a space probe which gone to this planet and takes a photograph of the weather on the planet. Now, that weather, there's no being, no conscious being on the space probe. It just takes a photograph. Now, as it returns to the Earth, it transmits this photograph, which is now of a superposition of different weathers. And somebody on a screen looks at the signal on the Earth, and as soon as that human being looks at the picture on the screen, suddenly collapse. The wave function happens, because only then does the conscious being become part of the system, and then the weather becomes one weather. To me, this is completely ridiculous. The weather is going to be one weather, whether there's a being on it or not. It's not because of living beings on the planet. It's not because of consciousness on the planet. It's because the collapse of a wave function is a physical process which takes place when things become large enough, superpositions become large enough, in a way which I could be very explicit about if necessary, what I mean by large enough, and it would collapse the wave function, quite independently of conscious beings. Yeah, I think Aquí hay una cosa que Penrose no está contemplando y es, obviamente estoy con él, que ese proceso físico real del colapso de la función de onda es independiente de la conciencia. Pero es una independencia total, me explico. Si no hay conciencia, como él bien dice, en un mundo sin entidades o seres sintientes con conciencia que interfieran en el proceso de colapso, ¿sería todo igual? Obviamente sí, porque el mundo seguiría siendo mundo y ese proceso de colapso físico existe. No depende del observador. Pero ahora mi pregunta y reflexión, que no sé si la harán ahora, es, ¿pero la conciencia puede intervenir o influenciar en ese proceso? Para mí sí. Obviamente sí. Y participa. No directamente, pero evidentemente si entendemos que la conciencia interviene o está conectada de forma externa a ese proceso, obviamente, aunque el proceso sea independiente, en el momento que yo me conecte tendré cierta influencia sobre él, ¿no? ¿A qué nivel, cómo, cuándo y por qué? Pues entiendo que no, pero descartar eso también es dogmatizar que ese colapso de función de onda pueda intervenir variables que no conocemos, entre ellos la conciencia. that's a clear position, and it also sort of reminds me of Einstein, right? I like to think of the moon existing if I look or not. So I think you're in a very good company with this position. Bernardo, Bernardo, please respond to this thought experiment of Sir Roger. Oh, no, not a direct response. Just an observation. I think we may be limiting ourselves to a dichotomy that maybe we don't need to limit ourselves to. The dichotomy I sense is it consciousness that causes collapse, or is it collapse that leads to a moment of consciousness? There is a dichotomy there. But the dichotomy presupposes the wave function to be ontically real. In other words, it presupposes that the world out there is actually in a superposition of states, a physical superposition of states. If that's what we start from, then of course, as Sir Roger mentioned earlier, then of course there has to be collapse, because when we look around, we see a world in a definite state. I think where Federico is coming from, may be wrong about this, but that's what I think, and certainly that's where I am coming from, is I don't think the wave function is ontically real. I think the wave function is a model of the best of our knowledge about the world. In other words, the superposition of states is our own gambling strategy about what we are likely to see next. It doesn't mean that the world is an actual superposition. And if the world is not in that actual superposition, in that sense, then there is no collapse. Collapse is an epistemic transition. It's the transition from what we anticipate to see and the probabilities we lay out about what we are likely to see next, and an observation of what is actually next. You see what I mean? So maybe we don't need to limit ourselves to that dichotomy. Just a clarification point. That's all I'm trying to do. Bueno, me ha parecido brillante esta apreciación, ¿no? Lo que dice es que quizá el tema de la superposición es un truco
una explicación nuestra, humana, para algo que puede ser que no sea así. Y si no es así, entonces si no estuvieran la simulación, la información no estuviera en superposición, no existiría tampoco la función de el colapso ni la función de onda, sino que simplemente sería una transición de estados, como un videojuego, vamos. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros estamos intentando explicar a través de teorías lo que se supone que es la realidad, pero no tiene por qué ser así, sino es como nosotros decimos que es, pero no como es realmente, ¿no? Vamos a ver qué le dice Penrose. Me parece brillante. Kastrup es brillante. Es brillante. Federico? Yeah, well, I have just a very simple point to add. In my theory, the ontic state is not the wave, the pure quantum state is actually the experience of the pure quantum state, which is within consciousness, and that's the one that then could cause the collapse of the wave function, which is not a collapse of the wave, a decision of the field to decide what to manifest in space and time. Yeah. So the ontic aspect of reality is not in quantum physics is epistemic. In fact, that it can only tell us what we can know about reality. It doesn't tell us what reality is. So the actual reality is determined, if you start again with consciousness and free will, by those two properties that you have postulated from the beginning. Interesting. So, Roger, where are you on these epistemic versus ontic interpretations of the wave function? Well, you see, there is a very important development in my thinking, which I don't quite know when I first thought it. Within the last 5 years, I'd say, certainly. I think the first thing I ever talked about, there was a conference in Arizona, I think, the idea. But it got developed since then, that you can't talk about reality quite like that. There are two kinds of reality. There's quantum reality and classical reality, and they are not quite the same. And quantum reality behaves in a way which is quite strange. It's the notion of quantum reality actually comes from Einstein in a certain sense. He talked about a quantum state. He said, is the quantum state real or not? And a good example is the spin of a spin half particle. I take an electron. Now, the spin of an electron, the different possible spin states are spin right-handed about all possible directions. So I can move my thumb about the axis, and it spins right-handed about that axis. Now, all those different possible states, those are the possible spin states of an electron. Now, what you can't do is ask the electron what your spin state is, or you can try, but it doesn't give you any answer, because that's a quantum reality. However, if you do have a theory which says by now the electron ought to be spinning, say, about that particular direction, and it has all about the same amount, that's an electron, it's always the same amount, about that direction. Now, what I can do is I can confirm it, and this is Einstein's criterion. I can say to the electron, I'm going to measure the electron spin in that direction, and if I have it right, it will say, yes, you got it right with 100% certainty, and it will not disturb the system. You can measure it again and again and again, and each time it says yes. If I measure it in a different direction, it will give you a probabilistic answer. It will maybe say no, maybe yes, depends on, you do experiment many, many times, and will give you different answers. Now, the quantum state is something you can confirm, in a sense, but you cannot ascertain it. You have to make a distinction between confirming and ascertaining. Ascertaining would be something you say, hello, state, which way are you spinning? Doesn't answer questions like that. But you can explain these rather puzzling things, which is what Einstein was worried about, in fact. These things called Einstein-Podolsky-Rosen experiments, where you can have a spin state which is shared by two observers, or two people, let's call them, widely separated. And you know what the total spin, each one has a spin half particle, which has come from a spin zero initial state, and so they have to be opposite each other. Now, if one of the individuals measures the spin in some direction, that instantly makes it the opposite, actually worse than instantly. It goes backwards in time along the past light curve, and the other one is fixed by the measurement made by the one.
And the other one, if that other one could ascertain what the state was, you would then have a contradiction. You could send signals faster than light. But you can't send signals faster than light. It would lead you into contradiction with relativity. However, what you could do is confirm that state. If the other person knew what the measurement the first one had made, then that measurement could be confirmed. But it cannot be ascertained. And if you could ascertain it, you could send signals faster than light, which would lead you into real trouble. Relativity wouldn't work, it would be real trouble. However, you can make the quantum reality of that state is projected backwards along the path light current, so it goes not just simultaneously, but even back in time. But since that's only quantum reality, you cannot ascertain what that state is. So you have to make a distinction between the quantum reality, which cannot be ascertained, but it can be confirmed. Classical reality can be ascertained. So you can ask the state what it is, and it tells you what it is. So that distinction is something which has to be made in order to talk about reality. So reality, when you talk about quantum mechanics, the notion of reality, you've got to be careful about it. It's not like classical reality where there is any one notion of reality. I fully, that distinction is very clear to me. And you're talking about Bell's inequality theorem, right? And the loophole-free Bell tests that have been performed, I think, by now. And then a common thing I hear physicists say, we either have to let go of realism, reality, or we have to let go of locality. Is that true? But I'm curious. Well, you see, it's not reality. It's quantum reality is not reality in the sense. You see, that's the trouble. One word for reality, then you lead to a confusion like this. But if you look at the sort of more hardcore, so to speak, ontic interpretations, would you agree that those end up with like many worlds interpretations because you want the wave function to be ontic? And what's your take on that? Not many worlds. No, I'm dead against it. Well, I have to be careful about this. I have a point of view. This has to be taken in the right spirit. My point of view is that it's a good thing to have had in certain stages of your life to have believed in the many worlds interpretation of quantum mechanics. The shorter period, the better. Shorter, the better. I did go through such a stage myself, of believing in the many worlds interpretation. But I can't remember how long it was. Whether it was as long as a year, I'm not sure. And then one goes to a more adult position of an epistemic interpretation, or? Well, you say, no, the theory is not really complete, or you have to understand that these notions of reality are more subtle. And without having the quantum mechanical picture, you say, I don't think philosophers could argue with each other endlessly without realizing this strange way in which quantum states behave. And I think spin is a good example. And, this is the Bohm version of the EPR, Einstein-Podolsky. But I think Einstein wanted to do it that way originally, but I think Podolsky talked him out. As Sir Roger, may I lend your beautiful mind on a question that's been sort of stuck with me ever since we met, and I've discussed things with you. Yesterday we had an evening and we talked about semantics versus syntax, and we referred to Searle's Chinese room experiment, right? Can you get from pure syntax to semantics, which is a deep problem? What do you think there? To me, it seems impossible. The two seem two different categories, and that's why it feels as if I have to pick my ontology. Is our universe in the end physical material, or is it conscious and it has to do with meaning? That's how it feels to me. But I'm curious here. What do you think about that experiment? Can we get from syntax to semantics? Bueno, esta pregunta muy relacionada con la inteligencia artificial, la habitación china, ¿no? La diferencia entre sintaxis y semántica, sobre entender lo que se dice o realmente o no, ¿no? Muy relacionado, evidentemente, el experimento de la habitación china, muy conocido también. Vamos a ver qué dice Roger Penrose. You're talking about the reality of the world in something. Can we talk about the reality of the world in an objective way? Is that the sort of question we mean? Yes, but it also has to do with what philosophers call qualia. If I have a taste of something, can we ever
have a complete mathematical description of what I've experienced, which would make it clonable, copyable to another, and then of course it would. I don't see any objections that then we can have conscious AIs, because then you could have my conscious experience completely described, copied into a computer. But I sense that we have a fundamental problem there. Well, I think there are some subtle differences here. You see, okay, philosophers and physicists worry about different things. Well, I'm not quite sure. Let me not say that too much. But you see, No es cierto. the computability issue is a separate question. I mean, that's a mathematical problem. Whether you can compute the thing from your physical theory or not. Actually, also when you talk about qualia, I mean, we don't know. I mean, is the sensation of blueness common to different people? If I see a blue entity that creates a certain impression on me, and somebody else looks at the blue thing, and does that person have anything that you could say is the same as my experience? I would just say we don't know. It could well be that there is something in detail which is the same. We certainly don't know enough about that. But I find very curious things like synesthesia, where you have parts of the brain, if they get a bit mixed up, but then one sensation gets sort of confused with another sensation. It does seem to be that there is something different between one kind of sensation and another kind of sensation, which may be a universal thing. It may be that different people, you might say philosophically, how can you ever know? Well, maybe someday we will be able to know. And maybe there is something about blueness, redness, or greenness or something, which is universal. And if you have synesthesia of some kind, maybe some people would see the blueness as green and so on. Possibly. I have no idea. I can't see anything against that, though. It seems quite possible that these sort of qualia, if you like, are things which have some objective physical basis. I don't know. I'm not trying to claim that that's the case or not. I certainly think that as a present level of understanding, we're a long way from that. And we can talk about it in a more philosophical way. So, okay, this one person has a certain sensation of so-and-so, and that's individual to that being, and it's meaningless to say it's the same as what somebody else feels. I don't know the answer to that. I think there could be yeah, it's a clear position. Federico, you can respond or what? Yeah, to me, qualia can be represented by a pure quantum state, but a representation of qualia is not the sensations of qualia. You know, a theory of reality is not reality, right? I mean, the quantum state, the pure quantum state, is the map of a territory which can only be known from within consciousness. So consciousness is what allows you to understand, to know and understand what you feel, which is qualia. And mathematics can only go to that point of saying the representation of qualia has to be a quantum field because it has the same characteristic. It's private, and you can only know a small part of what you can know from within. Yeah, so what Sir Roger was saying, the blueness of blue, and that we cannot know for sure. That is beyond what you can test, beyond what is testable. And I guess this, because when you say the mathematics is the map and it cannot give us the territory, here, of course, Sir Roger, you have sometimes said that you do grant mathematics an ontic status, right? That there somehow is a mathematic realm of mathematics. Please correct me if I'm misrepresenting your view, but... I'm not quite sure. Oh, sorry. I was talking about your ontology in the end. I think you have sometimes said that you think mathematics has some ontic status in our universe, that there is a realm of mathematics. And that would say that it isn't only a map of reality, but it is like it truly exists. Yeah. Oh, I see. No, that's a slightly different question. Yes, I would say it has an existence, an objective existence. Well, sure, if somebody proves the theorem. I mean, Andrew Wiles proved that there were no x to the n. You can have a sum of two squares, which is another square, but there's no other power, which the sum of two that powers gives you another thing which has the same power.
I mean, that's a mathematical statement, and that would be true whether the universe had different physical laws. I mean, it's completely independent. It's a mathematical statement which is objectively true. How we come across to understand why it's true may be a very difficult question. Maybe very few people really understand. I mean, how many people have gone through Andrew Wiles's proof, for example? I mean, not many. But I mean, I've never been through it, for example. But I still think he's right that the Fermat theorem that he established is objectively true. And if you had a different universe, well, not even a different universe, I'm not sure what that means exactly. But I could imagine a universe with physical laws which are not the same as ours, and they contemplate the possibility of conscious beings in that universe, possibly. We don't know enough about physics to know how unique these physical laws are. I mean, could you change the parameters which we have in our physical laws to some other numbers and have another perfectly good laws of physics, where the physical properties will be different? Possibly, we don't know. But the mathematical laws will be the same. So things like whether or not we have a sum of two powers which are the same, the Fermat theorem, for example, that's going to be the true whichever universe you're in. I think that's the thing you're referring to. That whether the mathematical world is an objective world independent of us, it has its existence. That is my question. And so you are saying that in some sense it is like in a Platonic realm of forms, it has a place, you say. Yes. Bernardo, how do you listen to this as a philosopher? Well, clearly the theorems of mathematics, or the axioms of mathematics that are in logic, that are self-evident to us, have an application to the world, because we create these descriptions in mathematics and they are incredibly predictive. So stuff that is merely self-evident to us, because we are just primates. Why would stuff that is self-evident to our cognitive system hold for the world at large, right? There was a paper written by Eugene Wigner in which he talks about this miracle. He uses the word miracle 12 times, a 1960 paper. So I think this substantiates the point Sir Roger is making, that the mathematics is not arbitrary. It seems to have an existence independent of the minds that consider those axioms self-evident. To me, but that's just my philosophical position, I am aligned with Federico in this sense. I think the only ontological primitive is a field of subjectivity. And since to be is to have properties, things that are what they are and not something else they conceivably could be. So to be is to have properties. And it so happens that this field of subjectivity, which is mental, therefore, has archetypal patterns that are built in. It has a preferential way of mentation, so to say, certain things that it considers self-evident because it is what it is instead of being something else. And because we are segments of this field and so is the rest of the world, what we consider self-evident turns out to be applicable to the world. But we can account for this without another realm. We only need that whatever the ontological primitive is, whatever nature actually is at the bottom level, is the same for us and the world, and that we have subjective access to it. And then we can account for it without anything beyond nature. I have a strange suggestion, but tell me if you're up for it, Sir Roger. I'd like to have a bit more of a poetic approach almost. If we read John Wheeler's with his notion of the participatory universe, it seems as if somehow the universe is writing itself. I mean, that's the classical world we perceive, right? And whatever the universe is, the world we perceive as observers is this classical universe, and we know quantum theory to be correct. So somehow it is as if the universe is writing itself. And we had a conference a while back with Lee Smolin, who you must know, and also saying a phrase that really stuck with me, that universe is nothing but a collection of partial views of itself. Also sort of this Wheeler notion. And I'm just so curious, what do you think? Is this all physicists talking poetry? Maybe.
I don't know. Of course, I knew Wheeler quite well, but he was a hard person to understand, and I always found it rather difficult. He was always very nice and everything, and I found it if you talk to him, you have a question or you talk to him, and his reply would be about 37.5 degrees away from your question. I'm not making that figure as an exact number, of course, but it was always a little angled away from what you thought. And it was quite strange in some ways talking to him. Interesting, but yes. And but that whole idea of the people saying the universe wanting to know itself, the universe looking back at itself, all those stuff he pondered about, right? Because he did in the end also he could not give the clear answer, right? But what are your thoughts there? Is it something that sort of also? I don't know. I got lost after a while. He kept talking about it from bits and things like that, and I think I got lost at that stage. I guess it got too philosophical. I have to say, I don't know. I just find it difficult to. I think quantum mechanics confuses people too much. That's the trouble, and I think the trouble that confuses people is not quite for the reasons people think. I mean, it's partly because you have these two kinds of reality, and you can't really ask of a quantum state. You can't measure what quantum state is. And it's the same thing I said before. You can't ascertain the state. You can only confirm it. So if you think you know what it ought to be by now, then you can do an experiment which very, very precisely tests whether you got it right or not. But if you don't have any concept of what the quantum state is, well, it may be that you can't ascertain it. Like with these Einstein, Podolsky, Rosen types of experiments, you have to. I'm taking the view that you have to take this more. With quantum mechanics, there is a notion of reality which doesn't come about until you think about quantum mechanics. I don't think pure philosophy would give it. It's not a notion which comes from philosophical thinking. It's a notion which comes from physics. And it's interesting and different from what we tended to think before, where reality is something you might imagine. I've expressed myself on that before. But Yeah, it's very clear. I think it would be nice to, because Sir Roger, I think we did not discuss a end time or we have already crossed it. So I don't want to. I want to respect your time and energy. So if the two of you have a final question for Sir Roger, maybe, and I have a question to all three of you to wrap this conversation up. My question would be simply that if consciousness existed without free will, what do you think, what good would it do? I mean, I frankly cannot get my head around that. Well, you see, I think it's not, I mean, it's an interesting question because it doesn't seem to me necessary that consciousness is causal in some sense. I can imagine somebody being paralyzed completely. I mean, you get this happens. People are completely paralyzed and nobody can tell whether that person is actually conscious or not. And later on, you find that person may wake up in some sense, and you find they were conscious all the time. They knew what was going on. It's just they couldn't influence anything. So in some sense, this notion of having free will in the sense of affecting things is not so obviously a necessity. From what I mean by I can imagine one can have a subjective experience without being able to use that to affect in any way. It seems to be something a little different. To be able to use one's consciousness in an effective way is a little bit different from actually having consciousness. So I'm not sure I would want to identify them perhaps as strongly as I think maybe you're suggesting. Yeah, because to me, consciousness without free will would have no causal power. So it would do no good to any entity. Right, it's not causal power, because if you have this person who is in the state, I forget the technical term for it, but who is
simply aware of what's going on, but has no control over emotions and things like that, that person is still conscious. But what would be the point of being conscious if you cannot do anything about it? You see what I mean? Yeah. That's right. They can't do anything with it, but that's a different question. Well, yeah, but you know, why should consciousness even exist if it has no causal power? That's my question. Yeah. No, I would agree that clearly it does exist, and I think I'd agree with you there. It's the fact that it can have a causal effect is the only reason why beings have evolved with it. I mean, as you say, there would be no point in beings evolved who had consciousness if it had no effective influence on the world. So sure, I think that's absolutely essential. But it doesn't seem to me it's quite the same thing as being aware. Have your views on free will shifted in the last decade? I mean, you have opened the door. I think here you say that the door's open for you to free will. Where are you now? Do you have free will? Is that a question to me? Yes, sorry, to you. Yeah. Yes. Well, you said, I have thought a little bit more about free will. I've often thought I don't really know what it means. But I think I would like to say that I have a better idea of what I think it might mean. And it depends on, you see, you could say, sometimes people think free will as, oh, you can have a will to do anything. Can you be random or something like this? I keep being reminded when I was growing up with my little brother, who was 2 years younger than I was, and he could beat me at pretty well any game. But the thing that disturbed me the most, he could beat me at paper, stones, and scissors, you see. Now, I thought that game is a pure game of chance. How can he beat me at that game? So I went away and I got hold of a table of logarithms out of my father's study, and I made a little table. 3 means this and so on. And so I would make a long strip, and I would follow this strip and simply do what the strip said, and then I broke even. So I got relieved, you see. It's not that he was magic, and it's just that he noticed patterns in when I was trying to be random, you see. So free will is different from randomness. You see, sometimes people suggest that free will means you can do what you like, and therefore there's sort of randomness in it. I think that's the wrong way of looking at it. I don't mean that, by the way. I'm not saying this is your point of view, but I am saying that it's, if you like, the free will is to use to see, if I think action A is preferable to action B, and I have used my consciousness to work it all out, and I say, oh, I believe blah blah blah, I go through it all, and I think no, action A is probably the better thing to do. And then when the moment comes, then I do action A. And I'm doing the action A because I had the free will that it was involved in my understanding of which is better to do. It's not that, like when you touch the stove and it's hot and you put your hand away and things like that, which are clearly not free will actions. It's something where you're using your consciousness in a way which involves your understanding of what's the right thing to do. And it's more like that, I think. So it's not a complete answer to the question. But I dare, by the way, disagree when you... No estoy nada de acuerdo. Vamos a ver algunas preguntas. Es que he visto unas contestaciones aquí de LinkedIn que me hace alguna gente de lo que os he contado antes. De verdad que estamos en el estado de la locura de la inteligencia artificial. La gente se puede ir al medievo en sus castillos y dejarnos ya en paz. De verdad es que estos plebeyos de Europa, de la política, del Pedro Sánchez y de su puta madre al final, están todos alineados contra la IA, que esto es una mierda, que esto no hace lo que tiene que hacer, que sí, pero ¿qué me estás diciendo? El tío aún defendiendo el 95% de errores de la IA. Hombre, le habrás pedido que de verdad, que es que el mundo no está preparado. Ya está. Vamos a ver aquí el chat, porque es que de verdad, es que hay gente que no le da más de sí. A ver, no, de un clásico de la facilidad. A ver, poco a poco os voy contestando algunas cosas. Hay más de 200 teorías de la conciencia y la de Penrose es una más. Otra vez lo tengo que explicar. A ver, pueden haber 200 y 2000, ¿vale? Pero algunas tienen una cierta base científica y otras no.
y las que vemos aquí, la que menos, la de Kastrup, porque es más filosófica, pero tanto la de Faggin como la de Penrose tienen una cierta base. Que la teoría completa no puede considerarse científica porque al final hay saltos lógicos, cosas que se tienen que demostrar y que al final no, límites epistemológicos y ontológicos y no lo vamos a saber. Obvio, entonces no es que hayan 200 teorías de la consciencia, es que no vamos a saber nunca lo que es. ¿Está? Pero es que, ¿qué queréis? ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Calificar esto de esoterismo o de qué es lo que os parece? No sé. Una hipótesis, ¿no? Hipótesis es distinto de teoría. Yo entiendo que la teoría tiene una cierta base, pero que vamos, no vamos a entrar en lo que significa una palabra u otra, no me volváis loco. Cierto, no pasan de ser hipótesis, pero sus autores buscando validar la suya les llaman teorías. Bueno, lo que queráis, si es que da igual. Yo creo que no están abordando desde ese punto dogmático. A ver. Me resisto al libre albedrío. Se ha demostrado que no decidimos nosotros. No, pues estás equivocado. Eso sí que podemos decir. Obviamente que ante una realidad no local y ante la naturaleza de la realidad información cuántica, nosotros tenemos estamos ante un universo no determinista. Ahí hay quien se aferra R. Igual. Pero ¿qué tiene que ver que haya decidido microsegundos antes de lo que nosotros inconscientemente para que no exista el libre albedrío? Es que, de verdad, tenéis una limitación de miras tan grande, tío, que tengo que hacer los dibujitos Barrio Sésamo para poder explicarlo. No hay más. Es decir, ¿asumimos que vivimos en una realidad no local o tampoco? Si vivimos en una realidad no local, entenderemos perfectamente el libre albedrío al nivel que se puede dar en un sistema de ese tipo. Más allá, no lo sabemos. Entonces, si no lo sabemos, no podéis decir, no, yo me resisto. ¿Me resisto a qué? No hay que resistirse ni al sí y no. Es la duda. Aceptas la duda y punto. No, pero yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que sí. Bueno, es un punto de fe. Eso... Es una finalidad de reconducir nuestros deseos. Pensad que no percibimos la verdadera realidad de nuestra interpretación, es muy subjetiva, pero hay una conciencia local que está conectada. Entonces, sí que está conectada a esa realidad última. Ya está. Es que cuesta pensarlo. Otra vez. Ved el programa de conciencia que está en el canal. Es que sí, lo que pasa es que si hay que repetirlo cada vez, bueno, al final, yo sí tengo que repetirlo muchas veces, no lo repito. Al final os pongo el link y yo no... Bueno, es que, claro, si no, esto se convierte en una casa de locos que cada uno dice una cosa y se acabó. Anda, que el otro, paradójicamente, las proposiciones de la propiedad empírica interpreta nuestra capacidad consciente como propiedad, pero puede ser una interpretación falaz. Sí, lo ha comentado Kastrup. Que estamos ante una dicotomía y una interpretación que puede ser un gamble, un truco del humano. Pero es que eso justificaría aún más el libre albedrío. No sé qué explicarlo. Guillermo Brand. La mayor parte de las acciones que realizamos y de lo que percibimos forman parte de lo que llamamos procesos inconscientes. Venga, te lo medio compro. ¿Tiene sentido decir que existen dos tipos de realidades que administran nuestro cerebro, la realidad consciente y la realidad inconsciente? Bueno, realidad local, no local. ¿Y eso qué quita para lo que estamos comentando de la existencia de la conciencia y del libre albedrío? Both of you say there would be no point in no free will and consciousness, because say we have a movie theater, I can enjoy a beautiful movie without being able to influence any of the scenes. The thing has been recorded and it's playing out. I can still enjoy it, which would be a conscious experience. So and this, I agree. okay, there, Bernardo. Yeah, I think this one is also hits on what when you, as a philosopher, think about free will versus consciousness, and you don't see the necessity of. I don't deny free will. I just think the concept is not precise. So people mean different things. Like we think that if something is determined, then there cannot be free will.
But that's not what we mean when you talk about our free will. It's like my choices are not random. They are determined by me, my tastes, my preferences, my inclinations. So it's not like free will is dichotomous with determinism. It's about what is determining it and what we identify with. If we identify with the causal factors that make the determination, we say, oh, free will. But if we don't, we say, oh, we don't have free will. Well, you see, it's not a dichotomy. It's not contradictory. Yeah. But I am with you that I think there is still, well, I think the search for truth should not depend on what makes us feel good or not. The truth is the truth. Of course. But even if the truth turns out to be that the universe is determined, I would still see room for what we colloquially refer to as free will. Because then the factors that are making the determination are those factors that I identify with. I am making those determinations. Now, never mind that I can't be other than I am, so my choices will always be determined by that which I am. I can't will my will, like Schopenhauer said. I can only act according to my will, but I can't will myself to will differently. So at the end, does it matter? You know. So, but I understand how you use the word, Federico. You talk about free will as a impetus that leads to changes of states. Absolutely. That's exactly right. Yeah. So that I could call that determination too, and it would still have the same effect. Yeah, but it is a determination that has origin on an inner state as opposed to a objective collapso de wave function, for example. Yes. An inner state that you identify that I identify with, which I have control over. Which I have control over. I can choose where to look, or I can choose what I feel, what to say, or what I feel. Okay, those are the bottom choices. Are only choices of what do I communicate, what I choose to observe, and what I choose to communicate, which is something which is within me. Yeah. So those are the only choices that are considered free will, because the rest of it is just you know, it confuses the idea of what free will is. So I'm quite in agreement with both of you when you consider free will. I can do whatever I want. That's absolutely silly. Okay. And if we're all okay still, in your book, Federico talks about the fact, Sir Roger, that we are quantum classical machines, so to speak. Our physical body is quantum classical. Now, if this evidence is right, that has just come out, and there's now a branch, a discipline called quantum biology, that thinks these phenomena are much broader. We see them in nature, these quantum classical aspects. Could that mean that consciousness is not restricted to brains? I mean, if in biology we see quantum classical phenomena. Penrose está hasta los huevos, mirarle la cara. El pobre hombre dice, ¿pero esto no se acaba ya o qué? Ahora preguntándole sobre la biología cuántica. On cellular level. What are your thoughts there, Sir Roger? Do you think consciousness, could a bacterium be conscious, for instance? Or? Could be. The thing is, I don't know. You see, I think consciousness is certainly not restricted just to humans. That I'm certain. But how far down, if I can use the word down, in the animal or even plant, and how far does it go? You see, I think, if people, dog owners, are very convinced that their dogs are conscious, and I believe that is correct. I have no reason to disbelieve that. I think that dogs are conscious. I think that elephants are conscious. I think that octopuses are conscious. They don't have to be mammalian at all. But whether an ant is conscious or not, I won't worry more about. Maybe, maybe not. Whether a honeybee is conscious, maybe a better chance. I think they do complicated things. They seem to be able to even do simple arithmetic, apparently. So how far down, if I can use the word down, in the animal kingdom it goes, I have no idea. I think it probably goes pretty far down. Whether a bacterium could be considered to be conscious, I would be much more dubious about. But I'm only guessing. Yeah.
But and yeah, sorry, just one, because I'm so curious what your thoughts are. In people have like panpsychist ideas when they think, let's say a cell is conscious, and then they have what's called the combination problem, because how then do I feel like one consciousness, Hans, and not sort of a sort of weird sensation of being trillion cells at the same time? Are these stuff that you think about or have thoughts on? Well, it's got to be something. So I do think it's got something to do with the quantum state, and since I argue it to be to do with the collapse of the wave function, then you've got to have a wave function to collapse, and big wave functions collapse more than little wave functions in a certain sense. So according to such a view, you would have to have quite a big coherent object. You see, it's wrong probably to think of individual cells. It's probably a collective effect. I mean, many quantum effects are like that. When you talk about superconductivity, there are many quantum effects which are quite big in a certain sense of extensive quantum fluidity, things like that. Sure. So it's not. Está a punto de explotar. Está a punto de explotar. Yo creo que no sabe lo que dice ya. Está hablando por hablar. Individual atoms, how much does each atom have, and add it up. That's not the out. It's got to be some much more collective definition. And I have one final question for the three of you. Maybe Federico, nice if you can start. We've discussed the dangers and the threats of AI, especially as things are now progressing so fast, and especially, and here also, Sir Roger, I remember you saying it's not, we don't have to fear computers being intelligent. What we have to fear is that we start believing they are truly intelligent. So I remember you saying that. And what if I asked the three of you, what defines the human? And could we say that the era of computation points back at us that we are much more? And so more a bit of on a meaning purpose level, what are your thoughts here? So Federico, what defines the human? If a human is defined by having a consciousness that is not actually in the physical body, is in the field that controls the physical body. And so the sensations and feelings and free will are properties of the field. It's a quantum field, doesn't exist in space and time. So if you believe that, then a lot of our intelligence, our real intelligence, what distinguishes us from artificial intelligence is the semantics, is the fact that you have an experience, that you can comprehend what you are experiencing, you get the meaning of it, and that, of course, is the ontology, as I said earlier. So symbols follow the ontology of the meaning. So these symbols are, in fact, in service of the fact that these fields want to communicate with each other, and they need classical symbols, which are shareable symbols, like bits that can be copied to communicate. They cannot transfer what they feel directly, because that's a quantum state that cannot be duplicated. So it's impossible to communicate what you feel to any other field, but you can communicate by translating some of what you feel into shareable feelings. And that's also accounts for why there has to be a classical world. Classical world has to exist for two reasons. One, to communicate, field to communicate their meaning with classical symbols, with shareable symbols, and the other one to store the experience, because the actual experience, the quantum experience, can only last a very short amount of time. So it's actually in the present. So you need to store that experience with classical symbols that you can then retrieve in the present in order to make sense of of your life. Thank you. Yeah. And Bernardo, how would you like to close that? What defines the human, and especially in relation to the era of computation? What defines us is our inner life. Whatever it comes from, what defines us is what it is like to be us, right? Not how we present ourselves to external observation, but what it is like to be us. I don't think
there will ever be anything it is like to be a silicon computer in and of itself. I think assuming that there can be is mistaking a simulation for the thing simulated. It's like thinking that if you simulate a black hole in your computer, which you can do very accurately, you will be sucked into your computer because your simulation is accurate. And I think the same thing with AI, that it simulates how, or the patterns of how we associate tokens, words, word segments. The fact that it can simulate that well because it has been trained on text written by human doesn't at all mean that what it is like to be it while it is processing tokens is anywhere near what it is like to be us when we are speaking. As a matter of fact, I don't think there is anything it is like to be it in and of itself. A large language model is just a computer that applies geometrical transformations to tokens. It's manipulation of symbols, like in Searle's Chinese room experiment. And I think it is a great danger that because those symbol manipulations now can be done at such a large scale, that LLMs come across to us as things like us, the illusion is now becoming so compelling that we will start thinking that we are mechanisms, or in Sir Roger's words, that we will start thinking that we are formal systems, because those LLMs are formal systems and they seem to behave like us. Now, where does the illusion come from? Well, it's obvious. It seems to behave like us because it was trained on our output. It was trained on human text. So it quacks like a duck because it was made to imitate the duck. So the fact that it quacks like a duck doesn't mean at all that it is a duck, any more than because a shop window mannequin that was made to look like a human. Eso no es cierto, porque entonces cuando supere al humano, ¿qué está imitando? Cuando el humano no sabe interpretar, se queda abajo de la escalera, ¿qué está haciendo? Que el origen sea eso no significa que sea siempre un pato. Es que no entiende la naturaleza de todo esto. No. That similarity doesn't mean that it is human. It was constructed to look like a human. By humans. By humans. Yeah. An LLM was constructed to talk like humans. By humans, trained on human text. Yeah. So that it quacks like us doesn't mean that it is anywhere near us. But the illusion is so compelling that we may start believing this kind of grotesque nonsense. So, Roger, would you agree to this? Are your views on AI still the same, even with the last developments? I think I don't think that my view has changed on the whole. The trouble is that you can get devices. See, I think that without being conscious, these devices will not actually, well, put it the other way around. Well, they won't be intelligent, if you like. And I think AI is a misnomer. See, it means artificial intelligence. And in fact, the fact that one calls it AI is rather suggestive, well, it is suggestive, that you just have your powerful enough computer and then it will become actually intelligent. Now, you see, for me, this goes against, I mean, the initial argument which I was trying to make at the beginning of this discussion came from the lectures given by Steen, which I formulated my viewpoint there. What he showed is that your understanding really is not a computation. So you can put in as much in the way of computational power. You can make the thing play chess as well as you can, or you can make it play Go so that it would be play these moves better than any human being might. That's quite possible. But does it understand what it's doing? Well, it would have to be conscious to understand what it's doing. Of course, it's hard to formulate this, because what does it mean to say it understands something? It might perform in such a way that looks as though it understands it. And the trouble is that I can imagine that the technology will get to such a degree that it's very hard to tell whether or not it's conscious. Doesn't mean that it is conscious. And I certainly would argue that a computational system, in other words, computer, when we use the word computer, that's what we mean after all, a computer in the sense that we mean it, which is a computational system, will not ever be intelligent. Doesn't mean that it couldn't simulate the intelligence to a degree that you might be fooled by.
I mean, it's a difficult question, but I would say that AI. I mean, it has its dangers. The dangers are not that it will take over and become more intelligent than us. The dangers are it would be misused in ways which could fool us. All that sort of stuff. And yeah, thank you so much, Roger. And I cannot. I find it very special that you took time for us, and I also find it just very special. I contact your assistant, and that you are still up for this, sitting down with us, and I see a bookshelf full of books. Are your days still spent? Are you still every day reading, thinking? How does that go on your age? I still have my books because I don't want to throw them out. But I have the difficulty that I can barely read because my eyesight. I have macular degeneration, which means I have to magnify it up hugely in order to see it. I should probably get one of these reading devices on my computer which can read to me. I haven't done that yet. But your days are still spent thinking over all these deep problems. You are in that sense still working. Yeah. It gets more difficult as I get older, I think, yes. I get tired more easily. Thank you so much. And yeah, I cannot do more. I cannot do more than thank you very much, Sir Roger, because this has been a very, very good discussion. Thank you. I've enjoyed it too. Yes. I'm very grateful as well. Thank you. Thank you so much, Roger. We'll let you and your assistant know when this video comes online, and I wish you all the best, and both of you in finding answers to these deep questions. And it's also beautiful to just discuss and ponder about these questions of life. Thank you very much for watching, and we will let you know when next videos come up around all of these topics. Thanks so much. Bueno, me ha parecido una charla espectacular. Espectacular. Había visto solo el principio, unos 6-7 minutos. Pero me ha parecido una de las mejores charlas. Sin duda sobre estos temas. Una charla imperdible. Y ahora con el xHUB. Por cierto, el LinkedIn se está armando, pero bueno, no voy a contestar. Vamos a contestar el chat y nos vamos casi 3 horas de programa, ¿eh? Va a empalmar un programa con el de Ani. Bueno, el de Ani no va a tener slides. Directamente vamos a debatir sobre Ani y ya está. Vamos a ver. A ver, tremenda charla. Bueno, yo creo que ha sido tremendo. También ha sido tremendo el programa, las discusiones, los debates, mis reflexiones. Yo estaba pensando, a medida que se acababa la charla, hay muchas cosas que decir, evidentemente, podemos estar horas y horas y horas hablando sobre esto, ¿no? Pero he visto algo que están diciendo por el LinkedIn, de cosas que he dicho, lo que os he comentado, el 95% de errores de la IA. Tengo claro 2 cosas. Se ha terminado un paradigma, una era, y mucha gente va a entrar en estado catatónico. Los medievos van a ser masivos y van a entrar en un estado catatónico de odio, de polarización, de no querer entender, de no querer escuchar, porque han basado toda su vida, su estatus, en que le aplaudan y le pasen la palmadita por la espalda. Aquellos que ni quieren ni escuchan, ni quieren escuchar, ni debatir, están fuera, son medievo. Da igual que tengan más o menos razón. Así que yo creo que es una charla apasionante, que es muy abierta. No ha aclarado muchas cosas, sino puesto encima de la mesa muchas cosas y posturas. Kastrup ha hecho meramente una postura diplomática, pero muy brillante, me parece brillante. Kastrup, Faggin es una línea distinta, pero muy alineada con Penrose. Penrose no va a salirse de lo que él dice del espacio científico, físico, matemático. Cuando habla de filosofía se le ríe la cara, como estos filósofos pueden estar discutiendo de forma eterna, cuando él ha hecho un libro como La mente del emperador, que es más filosófico que científico. Nos perseguirán con antorcha, Rafael Navarro. Sí, bueno, yo estoy preocupado, ¿eh? Empiezo a estar preocupado.
Porque fijaos que con mentes brillantes como Penrose, Faggin y Kastrup se producen pues discrepancias, ¿no? Y al final, bueno, pero tenemos que construir un nuevo mundo, una nueva era, y ya se cuestiona la inteligencia artificial, se apoya a la regulación, se apoya a Europa, se apoya a nuestro presidente Antonio, se apoya a la dictadura, al fin de la libertad. El futuro no es ese. Y aunque tengamos que pasar por ese, el futuro no es ese. Y me podéis decir misa. ¿Y cuál es el futuro? Pues estoy más asustado aún porque en la charla de inversión racional, pues yo creo que habrá gente que colapsará o como dice Rafael Navarro, pues no sé, iré a la Inquisición, me quemarán, la Inquisición me quemará vivo. Fijo. Bueno, es un placer, a ver, gente como abogado, como Kepler, como Guillermo Brandt, aunque podamos debatir, discutir, pero me encanta su participación y en definitiva que participen y siempre siempre mantengan un hilo de rebatir cosas, pero no de mala educación y falta de respeto. Porque yo también aprendo, algunas cosas me las cuestiono, de otras, lo que he dicho, aprendo. Y veo mucho dogma, incluso en el chat, cosas que estoy leyendo ahora de Guillermo. Veo mucho dogma. Miraros si no habéis visto el programa de la conciencia que hice. Tengo que hacer más. Mira, cuando estaba, y con esto voy a acabar, me voy a la piscina y a las 7:30 tengo que estar aquí otra vez. Bueno, a las 7:30, no, a las 7 con lo que tengo, vamos, bajo y subo. Cuando estaba viendo los últimos minutos de la charla, estaba pensando en algo. Y es lo importante de lo que pueda llegar a escribir en Human X. Pero me preocupa la malinterpretación, pero sabéis que no lo sé, en un momento de mi vida tengo una cierta seguridad en lo que creo, lo que pienso, y sé que también en el mundo hay cosas que no podemos controlar. Pienso qué dijo Jesús y cómo acabó. Vamos a acabar con Jesús. Pero como he dicho muchas veces y diré en ese programa de inversión racional, somos la historia de la humanidad y el libro que escribamos entre todos, pero sobre todo el que escribe cada uno de su propia vida, yo no voy a permitir que no sea el que yo escribiría, sea con final feliz o no, sea antes, después. Lo que tiene que ser es coherente con lo que yo soy. La felicidad es muy relativa. Jesús murió crucificado. ¿Murió feliz? Evidentemente no, pero murió feliz por el propósito cumplido que fue el que Dios le otorgó. Yo tengo mi propósito, mientras viva en coherencia o yo sienta que es así, seguiré hasta el final, hasta la muerte, sin buscar la aprobación ajena. Y el libro Human X, que no sé si me dará tiempo, pero son cosas, sí que hay cosas que me vienen a la mente que debo de escribir. Yo creo que debe cumplir una visión de humanidad del futuro, ¿no? Ese desierto, ese tránsito, esa luz donde todos quieren poner antorchas y oscuridad. Yo creo que debo poder hablar y en un soporte distinto, porque no es lo mismo un libro que una entrevista, pero no lo sé. Me dejaré llevar, también el tiempo es limitado, yo soy humano. Espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado mucho, me ha parecido, he acabado cansado porque son casi 3 horas. Podía hablar mucho más de todo lo que se ha dicho al final, pero yo creo que ha sido un programa completísimo. Haremos más. El Penrose se ha acabado. El Penrose está así. Un abrazo, chicos. Os veo a las 7:30 hablando en el programa, en el debate. Viene Pablo y viene Manuel Lemos hablando sobre Annie. El programa se titula Tenemos que hablar de Annie. Hablaremos de Grok 4, hablaremos de la IA, de la parte afectiva, sexual, de los humanos digitales, la ética, cómo afecta la soledad humana. En definitiva, bueno, lo que tenemos que hacer entre todos, amigos, es un mundo mejor. Nos vemos a las 7:30. Gracias por estar ahí, gracias por